Professor Emeritus Isa Shivji na Mama Shivji, Professor Bonaventure Rutinwa, Professor David Mfinanga, Professor Benedetta Kilian, manaibu makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa mwashamu maaskofu Dr. Bagonza, Dr. Shaw na viongozi wote wa dini mbalimbali, marasi, mahamidi na wakurugenzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, maprofesa, profesa washiriki na waadhiri, wanafunzi na washiriki wa tamasha hili, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuanza kwa kuwakaribisha wageni wote walioitikia mwito wetu kujiunga nasi kuhudhuria tamasha hili muhimu. Kwa namna ya pekee na kukaribisha sana Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa kuhudhuria tamasha letu kwa mara nyingine tena. Ninajua shughuli zako na wajibu wako ni mkubwa wa kusimamia katiba na sheria za nchi hii. Asante sana kwa kulipa umuhimu tamasha hili. Kwa uwepo wako tunaishukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuunga mkono tamasha hili. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, bara la Afrika linakaliwa na makundi matano kati ya makundi 6 ya watu wote duniani. Makundi haya yote ni ya wazawa, sio wakuja Afrika. Makundi haya ni watu weusi, watu weupe, mbilikimo, Khoisan na Waasia. Watu ambao hatunao tu ni kundi la 6 ni Aboriginal Australians. Makundi haya pia yana tofauti kubwa ndani yake. Kwa mfano, kundi la watu weusi ni pamoja na Amazulu, Wasomali, Wahabeshi na Wahehe. Kundi la weupe ni pamoja na Wamisri, Waberbers wa Morocco na Afrikaners. Zaidi hapo, kila kundi ndani ya kundi limegawanyika kwa kabila, ukoo na kadhalika. Isitoshe, robo ya lugha zote duniani huzungumzwa Afrika. Mwandishi Jared Diamond anabaini kuwa hakuna bara jingine linakaribia namba hii ya lugha ambazo ni kama 1500. Itakumbukwa pia kuwa wakati wa ukoloni bara hili liligawanywa katika himaya mbalimbali, na baada ya uhuru tumejikuta tukiwa na nchi zaidi ya 50. Afrika pia ina jiografia na historia ya zamani inayotofautiana sana. Migawanyiko na tofauti hizi zilirahisisha na kuandamana na kadhia ya kutawaliwa na watu wengine na kupelekwa utumwani na manyanyaso mengi. Muhimu pia ni unyonywaji uliokithiri ambao unaendelea hadi hata leo tunapozungumza. Utumwa na ukoloni ni dhambi ya asili ambayo imeiandama Afrika hadi leo. Ni kwa kutambua hilo kuwa katika karne ya 19 Waafrika wazawa na vizazi vya wahanga wa utumwa huko ughaibuni waliibua wazo la kujenga umajumui wa Afrika, yani Pan-Africanism. Ilikuwa dhahiri kuwa umoja ndiyo njia pekee ya kulikomboa na kuliendeleza bara la Afrika. Umajumui wa Afrika ni mfumo wa jamii uliobuniwa na kusimikwa na visasili na ndoto na mategemeo ya Afrika inayoaminiwa na kuthaminiwa. Inatokana na historia ya Afrika na ndoto ya kuwa bara lililoungana, lililoendelea, lenye nguvu na kusikilizwa ulimwenguni. Viongozi na watu wengi wamelipigania hili na harakati hizi zinaendelea. Ni kwa sababu hii chuo kikuu cha Dar es Salaam kilianzisha jukwaa hili la Kigoda. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, na namnukuu, "There is no poverty of ideas about what Africa's problems are, nor how to deal with them. But there is a lack of opportunity to express, debate,
and test those ideas in an open environment, in an African context, and under an African leadership dedicated to thinking about and for Africa's future. Ni kwa sababu hiyo leo hii tunakutana katika kitovu na kituo cha utajiri wa taaluma, the Center of Intellectual Wealth hapa Mlimani, kutafakari, kuhoji na kushauri juu ya mustakabali wa bara letu na nchi zetu za Afrika. Mada kuu imeshaelezwa, na baada ya ufunguzi mjadala utasimikwa na mhadhara wa Mwalimu Nyerere utakaowasilishwa na Professor Emeritus Isa Shivji juu ya ukombozi wa demokrasia na kudemokrasisha ukombozi. Baada ya hapo, mada na mjadala itahusu masuala makuu manne, nayo ni uhuru na usalama wa Afrika, umoja wa kitaifa, umajumui wa Afrika, na mwisho katiba, utawala wa sheria na utawala wa demokrasia. Naomba nimalizie kwa kutoa shukrani kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hususan makamu mkuu wa chuo Profesa Nangise na wenzie, na washiriki wetu wote kwa kuandaa tamasha hili. Washiriki wetu wanaongozwa na UNDP, linaloongozwa na Mama Christine Musisi, taasisi ya uongozi kiongozwa na Bwana Kadari Singo, benki ya CRDB na Benki Kuu ya Tanzania. Tunawashukuru sana. Sasa kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimkaribishe mwakilishi mkazi wa UNDP Mama Christine Musisi aweze kusema machache. Sana dada Musisi. Honorable Professor Palamagamba Kabudi, Minister of Constitution and Legal Affairs, Professor William Anangisye, the Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam, Honorable Judge Damiani Lubuvu, Chairperson of the University Council, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and our dear development partners, Professor Bonaventure Rutinwa, Deputy Vice Chancellor, Academic, Professor David Mfinanga, Deputy Vice Chancellor, Administration, Professor Benedetta Kilian, Deputy Vice Chancellor, Research, Dr. Kadari Singo, our partner, Executive Director, Uongozi Institute, Professor Emeritus Isa Shivji Wahesh, professors, lecturers, students, political leaders, religious leaders, media, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. I would like to thank the government of Tanzania and the University of Dar es Salaam through the Research and Education for Democracy in Tanzania, REDET, under the Department of Political Science and Public Administration, for the collaboration and partnership with UNDP and the UN family in many aspects, including in organizing this 12th Mwalimu Nyerere Intellectual Festival. The UN family and UNDP is committed to a lasting partnership with the government of the United Republic of Tanzania and all relevant partners, including academia, civil society organizations, development partners, in enhancing democratic governance and socio-economic development in Tanzania. The 1st of July 2021 is for us a triple celebration. First, I will take this opportunity to congratulate Tanzania for achieving lower middle income country status effectively on 1st July 2020, well ahead of the 2025 target date that the country had set for itself. Hongereni sana.
This is a testimony of the country's strong economic performance, over 6% real gross domestic product growth on average for the past decade. This demonstrates strong economic management, discipline, and governance, much needed on our continent today. Also today, on 1st July, our celebration of the Mwalimu Nyerere Intellectual Festival coincides with the commencement of the implementation of the country's third national 5-year development plan, which we fondly call FYDP3. This plan seeks to build on the achievements made towards the attainment of Tanzania's Vision 2025, which is of transforming Tanzania into a semi-industrialized middle-income country by 2025, with high levels of human development. In fact, the FYDP3 theme resonates with Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere's philosophy. In his historic speech titled The Rational Choice, given on 2nd January 1973 in Khartoum, Mwalimu Nyerere's statement brought focus on human development as a measure for national progress in Tanzania. As I quote, he said, "To measure a country's wealth by its gross national product is to measure things, not satisfaction." So the theme of the third 5-year development plan is therefore very relevant, being a competitive, industrialized economy for, and I emphasize for, human development. This plan, which commences today, also emphasizes the important aspects of peace and security, national unity, social cohesion, political stability, good governance, and the rule of law as essential enablers for achievement of socio-economic development, as well as timely achievement of the sustainable development goals. This includes the fight against one of the worst evils in our world today, which is corruption, as it not only derails much needed resources for our people, but has potential to wipe out or reverse our common good results. The 2021 theme for this festival, Pan-Africanism, national sovereignty, unity, and democratic governance, looking at challenges of consolidating the African polity, is very timely and much welcome. In this season of a global health and economic crisis, the African continent has no choice but to construct a united front, just like other continents and nations are doing, to fight for the God-given destiny of every African woman, man, and child. In this, we must consider and leverage the 6th African region, the diaspora. Together, we are able to reach the African aspiration and vision 2063 of a united, peaceful, prosperous continent driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. With over 70% of the African population being young people, ladies and gentlemen, we must do everything possible, economically, socially, and politically, to harness this demographic dividend and build a critical mass of transformative leaders, both men and women equally, that will build and sustain the Africa we want. Let me take this opportunity to appreciate the important role that Tanzania plays in building African unity, regional peace, and stability efforts. Actually, I have come across numerous university students who might be here with us today, who come to Tanzania
from Ghana, I think, every year to learn Kiswahili, fully sponsored by the Tanzanian government. Do we have anybody here from that group? No? They haven't attended, but there are more than 20 that I have met so far. And I am requesting Your Excellency, please do this also for Uganda. we need, it is very much needed. Tanzania's historical role in supporting countries such as Mozambique, South Africa, Angola, Zimbabwe, Uganda, and through SADC, East African Community, the ICGLR, and the African Union in promoting peace and stability cannot be overemphasized. The heartfelt consideration recently not to close borders of landlocked countries, even in a season of crisis, to allow trade to continue, is also much appreciated and supported many who were dependent on such trade for their livelihood. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this festival comes at a time when there is increasing focus on reimagining governance and peace building in Africa, which UNDP, together with other UN sister agencies and partners, are championing in strong collaboration with governments on the continent. Globally, UNDP works in 170 countries, assisting governments in strengthening public institutions, fighting corruption, and supporting inclusive participation to ensure that no one and no place is left behind. This includes enhancing inclusive political processes and institutions, local governance and local development, and supporting the advancement of women's equal participation and in decision-making and in political processes. The UN family in Tanzania will continue to collaborate with the government of Tanzania, the University of Dar es Salaam, and other academic and research institutions, with development partners, civil society, and the private sector through the UN Global Compact Network, for example, in supporting national efforts to enhance democratic and inclusive governance, national unity and cohesion, and Tanzania's much needed role in the African region. Let us build Africa as a united, peaceful, prosperous continent driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. Kazi iendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you very much, Madam Sisi, for these very good remarks. And on behalf of the Vice Chancellor, I would like to take this opportunity to confirm to you that all Ugandans, and indeed all Africans, are eligible for the Kiswahili Scholarship of the University of Dar es Salaam. It's not even the government. We give scholarship to any African who wants to come and study Kiswahili at the University of Dar es Salaam. But also those who want to sponsor themselves, they pay like Tanzanians, which is very, very affordable. Before we proceed, I would like to make two announcements. First of all, I would like to let you know that this festival is being broadcast live to local viewers as well as international viewers through the social media of the University of Dar es Salaam, that is Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. I would also to inform you that interpretation services are available to those in need of the same, and spoken interpretation is available on Channel 1, while sign language communication is offered by professional interpreters seated in front of the auditorium. Now, I would like to take this opportunity to invite the Vice Chancellor, Professor William Anangisye, to invite the distinguished lecturer to take his place.
It's all about that. The Vice Chancellor will invite the distinguished guest to make his remarks. Thanks so very much. Mgeni wetu rasmi, Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, mbunge ambaye upo hapa kwa niaba ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu na makamu wa pili wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judge Joseph Sinde Walioba, maaskofu wetu mliopo hapa, mkuu wa wilaya Ubungo Mheshimiwa Harry James, Profesa Emerit na mhadhiri mashuhuri wa tamasha la Mwalimu Nyerere la kitaaluma, pamoja na mama Profesa Isa Shivji, Profesa wa Kigoda cha Mwalimu Nyerere cha umajumui wa Afrika na makamu mkuu wa chuo mstaafu Profesa Rwekaza Simfo Mkandala, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma Profesa Bonaventure Rutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo utawala Profesa David Mfinanga, naibu makamu mkuu wa chuo utafiti Profesa Benedetta Mchapwaya Kilian, afisa mtendaji mkuu taasisi ya uongozi Bwana Kadari Singo, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Bi Christine Musisi. Nami nikuhakikishie tena kwa mara nyingine kwamba wapo wanafunzi kutoka Uganda wanaonufaika na scholarship ambayo inatolewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo imeanza mwaka wa masomo 2020-2021. Waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, mabalozi kutoka Italia, Finland, Marekani, Ujerumani, Indonesia, Uingereza, Norway, Misri, Sudani ya Kusini, Pakistan, Namibia, Zimbabwe, Yemen, Zambia, Angola, Kenya na Msumbiji, wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanahabari, marafiki wa Kigoda, wazungumzaji, watu wa mada na wanajopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu wote katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mungu kwa kutujalia neema ya kukutana tena kwa ajili ya tamasha la 12 la Mwalimu Nyerere la kitaaluma linalofanyika Malumbano ya hoja wiki hii yanakuja na mada isemayo nini kifanyike vijana wawe sehemu ya maendeleo ya uwekezaji, biashara, uchumi, siasa badala kubaki kuwa watazamaji? Ni Alhamisi saa 3 usiku kupitia vituo vyako bora vya ITV Radio 1 na Capital Radio. Usikose. Tunaomba watu wote wanaotaka kushiriki kipindi cha malumbano ya hoja washiriki kupitia nambari ya simu 0767444201 au kupitia mitandao yetu ya pooza kiu ya kitaaluma na kuamsha ari ya mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. 3, tunajisikia faraja sana kwa mgeni wetu rasmi kwa sehemu ya tamasha letu la mwaka 2021. Tunafahamu kuwa hapa ni nyumbani kwako na tunakukaribisha sana nyumbani kwako. Na tunatambua kuwa wewe ni sehemu ya familia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hili ndio ziara yako ya kwanza rasmi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tangu ulipoteuliwa kwa waziri wa Katiba na Sheria. Napenda kuchukua fursa hii kukupongeza kwa dhati kwa kuteuliwa kwako. Uteuzi huu ni ishara ya imani kubwa alionayo kwako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni chuo cha umma na kimefaidika sana na programu na mipango ya serikali. Hivyo
Sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunatekeleza kikamilifu dira ya maendeleo ya taifa pamoja na miongozo mingine tutakayopewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 4. Kwa wageni wetu wote waliotoka nje na ndani ya nchi, ninawakaribisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi wakati wote, na hasa katika shughuli kama hii ambayo inavuta umati mkubwa kutoka nje na ndani ya nchi yetu. Mabibi na mabwana, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianzisha utaratibu huu wa kufanya matamasha ya kitaaluma ya kumwenzi Mwalimu Nyerere tangu mwaka 2008. Utamaduni huu ulidumishwa na tumekuwa tukifanya hivyo kila mwaka. Hata hivyo, kutokana na kulipuka kwa ugonjwa wa virusi vya corona, hatukuweza kuwa na tamasha kama hili mwaka jana. Mwaka huu tumeonelea ni vyema tuendelee na utamaduni huu, lakini kwa kuchukua tahadhari na kujikinga dhidi ya maambukizo ya corona kama tulivyoshauriwa na wataalamu wa afya. Matamasha haya huangazia nafasi ya Afrika na hatima yake katika siasa na maendeleo ya dunia. Nawapongeza sana waandaaji wa tamasha hili kwa kazi kubwa ya maandalizi. Tamasha la Mwalimu Nyerere la kitaaluma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam limeandaliwa na Kigoda cha Mwalimu Nyerere cha Umajumui wa Afrika na limekuwa moja matukio yenye mvuto wa kitaaluma na umuhimu kwa jamii yetu. Tamasha la Mwalimu Nyerere la kitaaluma hutupa wasaa wa tafakuri jadidifu na mijadala mwanana kuhusiana na maendeleo ya Afrika na mipango ya baadaye. Tumekuwa tukitumia jukwaa hili sio tu kwa kutaka kukidhi kiu ya kitaaluma ya mazingira yetu, lakini hasa kwa kusaka mbinu zitakazosaidia katika kuendelea kuboresha maisha na hatima ya utu katika bara letu la Afrika. Mada kuu mwaka huu, Umajumui wa Afrika: uhuru, umoja na ushirikishwaji, changamoto za kuimarisha serikali ya nchi za Kiafrika, inatoa fursa ya tafakuri za kina kuhusiana na changamoto inayozikabili nchi nyingi za Kiafrika. Changamoto hii ina sura ya ndani na sura ya nje. Kwa sura ya ndani, kila nchi katika bara la Afrika bado inahitaji kujijenga kama taifa. Pamoja na kuwa juhudi kubwa ilifanyika mara baada ya nchi za Kiafrika kupata uhuru, mafanikio haya huweza kurudishwa nyuma na matatizo yanayojitokeza kama vile migogoro na madai ya wananchi kutaka ushirikishwaji zaidi katika uongozi wa nchi. Katika sura ya nje, kwa upande mwingine, nchi za Kiafrika zinahitaji kuimarisha zaidi ushirikiano baina yao ili kukabiliana na mikondo mikubwa ya kimataifa katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Uga wa kimataifa huzilazimisha nchi kushindana katika kila sekta ya maisha. Kwa kutambua hilo, nchi za Kiafrika zimekuwa zikisisitiza haja ya umajumui wa Afrika, hasa kwa kutambua historia yao ya kukaliwa kama makoloni ya nchi zilizoendelea kiuchumi na ambazo bado zina sauti kubwa juu ya hatima ya uchumi wa dunia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako napenda kuwashukuru watu na taasisi zote zilizosaidia kufanikisha tamasha letu. Kwa namna ya kipekee napenda kuzishukuru asasi zifuatazo kwa msaada wao wa hali na mali: Uongozi Institute, Benki ya CRDB na Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa yani UNDP. Shukrani za kipekee kwa Profesa Lekaza Mkandara na timu nzima ya maandalizi kwa kazi kubwa walioifanya katika kufanikisha tamasha hili. Kwa mara nyingine tena, ninawakaribisha hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ninawatakia kila laheri katika siku mbili hizi za tamasha, na ni matumaini yangu kuwa mtafaidika vya kutosha na tamasha hili na mtatumia nafasi hii pia kutembelea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ili kuona mandhari yake na kufahamiana na wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa heshima na taadhima, napenda kuchukua nafasi hii kumkaribisha rasmi mgeni wetu rasmi azungumze nasi. Karibu sana mheshimiwa mgeni wetu.
Mheshimiwa Jaji mstaafu Damian Zefrin Rubuva, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Anangisye, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Rukaza Mkandara, profesa wa Kigoda cha Mwalimu Nyerere cha Umajumui wa Afrika, Bi Christina Musisi, mwakilishi wa Shirika la Umoja Mataifa la Maendeleo nchini Tanzania, Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu, Mheshimiwa Harry James, mkuu wa wilaya ya Ubungo, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi waandamizi wa serikali mliopo hapa leo na wa serikali zote, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Bwana Kadari Singo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uongozi, Profesa Bonaventure Rutinwa, naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam taaluma, Profesa David Mfinanga, naibu makamu mkuu wa Chuo Utawala, Profesa Benedetta Kilian, naibu makamu mkuu wa Chuo Utafiti, viongozi waandamizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Emeritus Isa Gulam Hussein Shivji ambaye utatoa mhadhara wa Mwalimu Nyerere wa mwaka 2021, viongozi wote wa dini mliopo hapa nikitambua uwepo wa mababa askofu, viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa, viongozi wa wawakilishi wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na wananchi kwa ujumla, wawakilishi wa vyombo vya habari mliopo hapa leo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote na kwa unyenyekevu mkubwa, nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa kuturuzuku uhai na kutujalia afya na kutuwezesha kufika siku ya leo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kampasi kuu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ili kwa pamoja tutafakari historia na nafasi ya umajumui wa Afrika katika kuimarisha demokrasia, ushirikishwaji na umoja. Aidha, tamasha hili pia linatupa fursa ya kubadilishana uzoefu wa changamoto tunazokabiliana nazo na mfumo na mbinu tunazotumia katika kuimarisha serikali za nchi za Kiafrika. Wote mnatambua kuwa mgeni wa heshima katika tamasha hili ni Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kutokana na majukumu mengine nje ya nchi, amenituma nimwakilishe katika shughuli hii muhimu na adhimu. Basi binafsi namshukuru sana Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango, ambaye mimi na yeye ni mapacha na wote tunapenda kuitana watoto wa Salome, kwa kunipa heshima hii kubwa ya kumwakilisha katika tamasha hili muhimu. Kwangu kila ninapopata fursa ya kuja hapa ni furaha kubwa sana. Kama ulivyosema makamu mkuu wa chuo, hapa ni nyumbani, na nyumbani hasa mimi, mke wangu Amina na watoto wetu wote ni waajiriwa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa sina njia, wote sisi ni waajiriwa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na mimi pia ni mwajiriwa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Huko niliko nimeazimwa, na wanavyosema Waswahili, mwenda tezi na omo, marejeo ni ngamani. Kwa kila nikirejea ngamani kwangu ni furaha kubwa. Na mwaka huu ni mwaka muhimu sana kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tarehe 25 Oktoba tutatimiza miaka 60 toka chuo hiki kiasisiwe, siku ya Jumatano tarehe 25 Oktoba mwaka 1961 katika mtaa wa Lumumba. Ikianza kama University College at Dar es Salaam yenye uhusiano maalum na Chuo Kikuu cha London, na mwaka 1963 kuwa chuo kikuu kishiriki
cha chuo cha Afrika Mashariki, na walioingia mwaka huo wakiwa sasa wanafunzi wa chuo kikuu cha Afrika Mashariki ni Jaji Lubuva na Jaji Sinde Warioba. Lakini wale 14 wa mwanzo wa mwaka 61 na waliofuata mwaka 62, wao walikuwa ni wanafunzi wa University College at Dar es Salaam with a special relationship with the University of London through Makerere University College. Hivyo ndivyo ile hati inavyosema. Lakini baada ya hapo toka 63 akaingia kina Warioba na kina Isa Ghulam Hussein Chibji, waliingia kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Afrika Mashariki. Nataka kuamini pia walimaliza kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Afrika Mashariki. Baada ya hapo tuliofuata tukawa wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Makerere. Na nimesoma mahali msukumo mmoja wapo wa vyuo hivi kutenganishwa kuwa vyuo ni kwa sababu chuo kimoja hakikutaka kuwa pamoja na chuo kichanga kama cha Dar es Salaam, kwa sababu wakati huo kilijiona chenyewe ni Harvard ya Afrika. Kwa hiyo tukavunja ile Federal University ambayo mimi natamani tungekuwa nayo mpaka leo. Natamani sana tungebaki na University of East Africa as a federal kama chuo kikuu cha kishirikisho na matawi yake Dar es Salaam, Makerere, Nairobi na vingine vilivyoongezeka. Kwa hiyo huu ni mwaka muhimu sana kwetu na naamini tutauadhimisha na huu ni moja ya maadhimisho. Kwa hiyo kwa namna ya pekee Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdor Mpango, ambaye na yeye pia ni mwanachuo kikuu cha Dar es Salaam, anapenda kuushukuru uongozi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam pamoja na management yote kwa kumwalika kuhudhuria katika tamasha hili muhimu la 12 la kitaaluma la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mheshimiwa Makamu wa Rais anawahakikishia kwamba licha ya kutoweza kushiriki katika tamasha hili siku hii ya leo, atapenda kupata taarifa na mrejesho wa majadiliano na michango mbalimbali itakayotolewa katika tamasha hili kutokana na umuhimu wake, na pia kwa kutambua mchango mkubwa uliotolewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika ujenzi wa taifa hili na katika ukombozi wa bara la Afrika na umajumui wa Afrika. Nasoma hotuba yake. Nimevutiwa sana na mada kuu ya tamasha hili la kitaaluma: umajumui wa Afrika, uhuru, umoja na ushirikishwaji, changamoto za kuimarisha serikali za nchi za Kiafrika, yaani kwa Kiingereza Pan-Africanism, national sovereignty, unity and participation, challenges of consolidating the African polity. Mada hii ni muhimu sana kwa nchi yetu na kwa Afrika, na imekuwa dira ya nchi yetu ya mahusiano ya kikanda na kimataifa. Umajumui wa Afrika ndio uliobeba uhuru, umoja na heshima wa Afrika waliokamatwa na waliopelekwa kwa nguvu utumwani Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, Caribbean na Ulaya. Kama ambavyo walitanabahisha waasisi wa mataifa ya Afrika, bila ya kuungana, uhuru wa mataifa ya Afrika na hata serikali za nchi za Kiafrika haziwezi kuwa imara au kuimarika. Ukweli huu hauzihusu nchi za Kiafrika pekee, bali pia mabara mengine. Ndoto ambayo walikuwa nayo viongozi waasisi wa Afrika ndio hiyo ambayo tumeiona ikitekelezwa na mataifa ya Ulaya wakati walipoasisi wazo la umoja wa Ulaya, hasa baada ya madhila makubwa ya vita kuu ya pili. Masita kusema vita kuu ya pili ya dunia, sababu ilikuwa ni vita kuu ya pili ya kwao, lakini yenye madhara makubwa kwetu. Katika bara la Afrika, changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na athari za ukoloni na ukoloni mamboleo zimeathiri kasi ya umajumui wa Afrika. Pamoja na kasi kupungua, bado wazo lenyewe limebakia kuwa na nguvu, na kama zilivyo nyasi za Afrika ambazo hukaushwa na jua kali, kila mvua inaponyesha huchipua
tena kwa kasi. Vivyo hivyo, wazo hili la umajumui wa Afrika kila lilipoonekana kukauka, mara matone ya maji yalipolinyeshea, limechipuka tena kuchepuka kwa kasi. Ndugu washiriki wa tamasha, tunapoongelea umajumui wa Afrika, hatuna budi kwa muktadha wa tamasha hili kukumbuka mchango na msingi uliowekwa na waasisi wa taifa letu, yaani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa Tanganyika au Tanzania bara, na Sheikh Abeid Aman Karume kwa Zanzibar, ambao tarehe 26 Aprili mwaka 1964 waliyaunganisha kwa hiari iliyokuwa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar kuwa nchi moja, yaani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano huu uliasisiwa wakati wa vuguvugu la kuundwa kwa Umoja wa Afrika na vuguvugu la harakati za kudai uhuru kwa nchi za Afrika zilizokuwa chini ya ukoloni. Na kwa hiyo moja ya vichocheo vyake vya muungano huu ni maujumui wa Afrika. Hivyo basi, napenda nisisitize kwamba umajumui wa Afrika umekuwa na uhai ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa muungano wenyewe wa Tanganyika na Zanzibar, lakini pia katika kuunga mkono juhudi za ukombozi wa bara la Afrika. Hivyo basi, nipende niseme machache katika hotuba hii ambayo inagawanyika katika sehemu tatu: dhana ya umajumui wa Afrika, hatua zilizofikiwa kuelekea umajumui wa Afrika, na changamoto za kuimarisha serikali na dola. Ninatambua kuwa mada za kongamano hili zitagusa baadhi ya maeneo haya. Ndugu washiriki wa tamasha, kama mnavyofahamu, dhana ya umajumui wa Afrika imekuwepo kwa muda mrefu, hata kabla ya nchi za Afrika hazijapata uhuru wake katika miaka ya 1960. Iliasisiwa na Waafrika na watu weusi wenye asili ya Afrika waliokuwa katika mabara ya Amerika na Ulaya, ambao waliona muhimu wa kuhimiza umajumui wa Afrika na hivyo kuwa na mikutano mbalimbali ambayo ilifahamika kama Pan African Congress. Na muhimu na wenye mvuto mkubwa unaokumbukwa ni mkutano wa Pan African Congress ya 5 uliofanyika Manchester. Lakini pia Tanzania na chuo kikuu cha Dar es Salaam tulipata heshima ya kuwa wenyeji wa mkutano wa 6 huo wa Pan African Congress. Dhana hii iliimarishwa na harakati za ukombozi wa Afrika na ikawa sehemu ya mapambano ya uhuru. Viongozi wa asisi wa Afrika walitambua athari za mgawanyiko wa mataifa ya Afrika zilizoletwa na ukoloni. Athari mojawapo kubwa ilikuwa kwamba nchi nyingi za Kiafrika zimefungamana kiasi ambacho ni vigumu kuzitenganisha kwa kutumia mipaka iliyoachwa na watawala wa kikoloni. Matakwa ya wakoloni wakati wakigawa mipaka ya nchi za Afrika yalikuwa tofauti na matakwa na maslahi ya nchi huru za Afrika. Ndugu washiriki wa tamasha, mipaka hii iliyowekwa na wakoloni ililenga kuiongezea nguvu nadharia ya kikoloni ya wagawe watawale, yani divide and rule. Mifano ipo mingi inaonyesha kuwa wakati mwingine nchi za Kiafrika hujikuta zina mahusiano ya karibu zaidi na nchi za Ulaya zilizowatawala kuliko hata nchi jirani. Wakati mwingine ili kufika nchi jirani, mwananchi hulazimika kupitia kwanza katika nchi ya Ulaya. Vivyo hivyo, kiuchumi, nchi nyingi za Kiafrika zimefungamana zaidi na nchi za Ulaya na Marekani kuliko ambavyo zimefungamana na kufanya biashara baina yao. Kiutamaduni na lugha, bado tunanasabishwa na wakoloni waliotutawala, na bado tunajigawa na kujipanga katika makundi hayo hayo. Wako wanaoitwa Anglophone, Francophone, Lusophone, na wengine sasa wanajiita Iberiaphone, wale waliotawaliwa na Wahispania. Na kupata kazi katika baadhi ya mashirika, na hapa niwe muwazi, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika, anayeweza kuongea Kifaransa na Kiingereza ana nafasi kubwa ya kupata kazi, na anayeweza kuzungumza Kiswahili vizuri au Kihausa vizuri hana kabisa nafasi ya ajira
katika Umoja wa Afrika. Na ndio maana kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Umoja wa Afrika, ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa mbinde kweli kweli. Ni mwaka huu tena niwe mkweli, baada ya kuamua sasa Kifaransa kiwe lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndio Kiswahili nacho kikasemwa na chenyewe kiwe lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ndio ulikuwa mkutano wa mwisho aliohudhuria John Pombe Joseph Magufuli na viongozi wenzake. Kwa hiyo Kiswahili sasa ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu Kifaransa kimekuwa sasa lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwenye SADC vivyo hivyo, tulipokuwa wenyekiti wa SADC, kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ilikuwa mbinde kweli, mpaka tulipowakumbusha, na Balozi Ami Mpungu yuko hapa, kwamba Kiswahili ndio lugha ya ukombozi. Kwa sababu tuliposema Kiswahili ni lugha ya Kiafrika, walisema Kizulu ni lugha ya Kiafrika, Kikhosa ni lugha ya Kiafrika. Kwa hiyo ikabidi tuwakumbushe hii ni lugha ya ukombozi. Kwa hata kiutamaduni bado tunanasabishwa na wengine. Na sisi labda Wajerumani wangeendelea kututawala, basi Kijerumani ingekuwa ndio lugha yetu ya kujivunia. Ingawa bado baadhi ya maneno yamebaki, na balozi wa Ujerumani aniwie radhi sana. Shule imebaki na mashine imebaki, lakini pia shenzi ambao maana yake ni shaize. Pamoja na changamoto hiyo, vipo vielelezo vya jitihada za nchi za Afrika kuungana. Kielezo kizuri cha umajumui wa Afrika kwetu sisi ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Muungano huu ulioasisiwa miaka 57 iliyopita umekuwa alama ya umoja katika nchi za Afrika. Sisi tumetimiza ndoto ya wapigania uhuru wa Afrika ambao walitaka Afrika iungane. Ulazima wa kuungana kwa nchi za Afrika ulitokana na ukweli wa siasa za kimataifa, ambapo nchi chache zenye uwezo mkubwa wa kiuchumi na kijeshi hupanga sera na kanuni za biashara za kimataifa. Mara nyingi sera hizi hazizingatii maslahi ya nchi nyonge, na kataa kutumia neno maskini, kama zile za Afrika. Nchi hizi lazima ziwe na umoja ili ziwe na sauti kubwa katika majadiliano ya kimataifa na kuweza kusimamia maslahi yake, kulinda utajiri wake na kuutumia utajiri huo kwa maendeleo ya Afrika na ustawi wa watu wake. Umoja huo utakuwa na nguvu iwapo umajumui wa Afrika utatiliwa mkazo kama msingi wa kupambana na ukoloni mamboleo na ureberari wa kisasa. Muungano wetu ambao dhahiri na hauna changamoto, lakini umeweza kuhimili changamoto hizo, ulitokana na mchango mkubwa uliotolewa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Aman Karume, ambao waliweka mbele maslahi ya nchi zao na watu wao na kuamua kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote wawili walikuwa na nia ya dhati ya kuhakikisha ustawi wa wananchi wao. Walitaka muungano wanufaishe wananchi wote kiuchumi, kisiasa na kijamii. Walituachia wosia kuwa tuendelee kuuenzi muungano huu na kuulinda ili usije ukavurugwa na wasiotutakia mema nchi yetu. Ujasiri wa kufanya maamuzi kama yaliyochukuliwa na waasisi wetu unahitajika hata leo. Iwapo nchi nyingi zaidi zitakubali kuingia katika muungano kama huu, madhila yanayozikumba nchi za Afrika kwa kiasi kikubwa yatapungua na kupatiwa majawabu. Ndugu washiriki wa tamasha, tunafahamu kuwa baadhi ya nchi za Afrika ziliungana. Kwa mfano Ghana, Mali na Guinea, pia Senegal na Senegambia, lakini pia Kameruni iliyokuwa chini ya Waingereza na Kameruni iliyokuwa chini ya Wafaransa baada ya
Wajerumani kushindwa katika vita kuu ya kwanza, lakini zikakabiliwa na changamoto kubwa zilizosambaratisha au kudhoofisha muungano huo na mataifa hayo. Hata sisi tuna changamoto katika muungano wetu. Hata hivyo, cha kujivunia ni kuwa katika kuhudumisha muungano, serikali zetu mbili, yani serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi Zanzibar, zimeendelea kuzifanyia kazi changamoto mbalimbali zilizojitokeza. Serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi Zanzibar zimeendelea kujadiliana na kutatua changamoto hizo kwa wakati. Serikali zetu mbili zinatambua kuwa changamoto ndogo kama hazifanyiwi kazi kwa wakati na kwa ufanisi kugeuka kuwa kero. Ndugu washiriki wa tamasha, umuhimu wa kuwa na ushirikiano na mshikamano baina ya nchi za Kiafrika ulidhihirika mara tu baada ya nchi nyingi za Afrika kupata uhuru na kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi za Afrika, yani Organization of African Unity, mwaka 1960. Katika kipima joto wiki hii, mapambano dhidi ya mlipuko wa 3 wa virusi vya korona. Je, jamii inachukua tahadhari? Na watu hawachukui tahadhari kwa sababu ugonjwa huu watu kama vile wameuzoea kuona kwenye vyombo vya habari na kusikia masikioni mwao mara kwa mara. Baadhi wanachukua tahadhari na baadhi hawachukui tahadhari kulingana na jinsi serikali inavyosisitiza kwamba watu wachukue tahadhari, lakini wengi wao hawachukui kwa sababu ya mazoea. Na kuunda umoja huo. Umoja huu ulianza ukiwa na malengo ya ukombozi wa kisiasa wa nchi za Kiafrika, na chini ya umoja huu mapambano ya ukombozi yalipamba moto hadi hatimaye koloni la mwisho la Afrika lilipopata uhuru. Katika hili, Tanzania ilipewa heshima ya kuwa mwenyeji wa kamati ukombozi, yani OAU Liberation Committee, na kutoa katibu mtendaji wa kamati hiyo. Ndugu washiriki wa tamasha, kwa kutambua kuwa uhuru wa kisiasa hauwezi kukamilika bila uhuru wa kiuchumi, nchi za Afrika zilijiwekea malengo ya kuimarisha uchumi kwa kupitia jumuiya za kikanda. Lengo kubwa kupitia mipango kama Lagos Plan of Action ulioasisiwa wakati wa OAU, na baadaye New Economic Partnership for African Development NEPAD ulioasisiwa wakati wa African Union, na hatimaye kuwa na jumuiya moja ya kiuchumi yenye nguvu kwa nchi za Kiafrika. Kadri tunavyosonga mbele, tumepiga hatua na sasa tuna ukanda wa biashara huru wa Afrika, yani Africa Continental Free Trade Area. Inatarajiwa huko siku za usoni tunaweza kuwa na soko moja na taifa moja la Afrika. Kufikia mwaka 2002, kama tunavyofahamu, Umoja wa Afrika, yani OAU, ulibadilishwa kuwa African Union au Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika umebadili mwelekeo na sasa nchi zimejikita katika uchumi. Lakini pamoja katika uchumi, zimejikuta hazina budi kushughulikia mambo mengine. Kisiasa, mambo ya siasa, ulinzi, usalama na demokrasia na utawala bora. Nchi za Kiafrika zinataka kuwa na nguvu zaidi za kiuchumi na zinataka kukabiliana na migogoro ya ndani iliyoshika kasi kuanzia miaka ya 1990. Ndugu washiriki wa tamasha, hivi sasa nchi zote za Afrika zimo katika jumuiya moja au zaidi. Jumuiya hizo ni ECOWAS, SADC, COMESA na EAC. Na kumekuwa na malumbano mengi kwa nini nchi ziwe katika jumuiya zaidi ya moja. Msimamo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umekuwa wazi. Jumuiya zote hizo zishirikiane ilisimamia na kuasisi umoja wa utatu kati ya SADC, COMESA na EAC.
Tanzania yenyewe ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Katika jumuiya zote hizi mbili, mchango wa Tanzania ni dhahiri. SADC imejikita zaidi katika ushirikiano wa kiuchumi, siasa, ulinzi na usalama. SADC imesaidia sana katika kuimarisha ulinzi na usalama katika baadhi ya nchi za Afrika, hususan katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakabiliwa na matatizo ya ugaidi katika mashariki ya Kongo, nchi ya Komoro, na sasa mipango inaendelea ya kukabiliana na matukio ya kigaidi yanayoendelea kaskazini ya nchi ya Msumbiji. Aidha, Tanzania ni mwanachama mwanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Matunda yake wengi mnayafahamu. Na kwa upande wa ushirikiano, ni mwezi mmoja tu umepita tangu Tanzania na Uganda zilipotia saini makubaliano ya ujenzi wa bomba la mafuta hafi linalotoka Hoima, Uganda hadi Tanzania katika bandari ya Chongoleani, Tanga. Vivyo hivyo, Tanzania inaimarisha bandari zake na miundombinu ya reli na barabara kwa manufaa yetu wenyewe na nchi majirani zetu ambao hawana bandari. Biashara kati ya Tanzania na nchi za SADC na EAC imeimarika. Haya ni baadhi tu ya manufaa ya umajumui wa Afrika, hususan katika Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Aidha, katika upande wa mtangamano wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki imekwisha kutekeleza hatua ya umoja wa forodha, yani Customs Union, soko la pamoja, yani Common Market. Na sasa maandalizi ya umoja wa kifedha, yani Monetary Union, yanaendelea. Moja ya malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuwa na shirikisho la Afrika Mashariki. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, imekubalika kuwa badala ya kuanza na shirikisho la Afrika Mashariki, tuanze na fungamano la Afrika Mashariki, yani Confederation. Na sasa kamati maalum iliyoundwa kuandaa katiba ya fungamano hilo imekamilisha kazi, na sasa wanapita katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupata maoni kabla ya kwenda kwenye hatua ya kuanzisha fungamano la Afrika Mashariki, and the Confederation, East African Confederation. Ndugu washiriki wa tamasha, ili umajumui wa Afrika uimarike, hatuna budi kuwa na dola na serikali imara katika nchi za Kiafrika. Hii imebakia kuwa changamoto kubwa katika ujenzi wa umajumui wa Afrika. Ni dhahiri migogoro ya muda mrefu na mapigano ya sisi kwa sisi katika baadhi ya nchi za Kiafrika hufifisha juhudi za kufikia umajumui wa Afrika. Kumekuwa pia na changamoto ya kukosekana kwa sera madhubuti za uratibu wa maendeleo baina ya nchi za Afrika. Mathalan, nchi nyingi za Kiafrika huzalisha bidhaa zinazofanana kwa ajili ya soko moja la dunia. Iwapo nchi hizi zingeimarisha mahusiano na uratibu katika maeneo ya uzalishaji wa bidhaa, ingeleta tija kubwa, kwani ingewezekana kuongeza nguvu sio tu katika majadiliano ya bei na masoko ya nje, bali sisi wenyewe katika bara la Afrika kuuziana na kutumia bidhaa tulizozalisha wenyewe. Mpaka sasa bado we produce what we don't consume, and we consume what we don't produce. Kwa upande mwingine, ugumu wa mawasiliano hufanya nchi kuwa na mwingiliano mdogo, nchi za Kiafrika kuwa na mwingiliano mdogo. Mathalan, kukosekana kwa juhudi ya kuwa na lugha moja kama vile Kiswahili inayoziunganisha nchi za Kiafrika imefanya umoja wa Afrika kudhoofika. Ndio sababu sasa Kiswahili kimetambuliwa kuwa lugha rasmi katika Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, hatuna budi kukifanya Kiswahili sasa kuwa lingua franca. Nimekosa neno zuri la Kiswahili la istilahi hii ya lingua franca. Kuwa ndio lingua franca ya Afrika, na Waafrika wote wanaoishi nje ya bara la Afrika.
Baada ya Tanzania kuweka msisitizo katika matumizi ya Kiswahili, hamasa hii pia imezifanya nchi nyingi za Kiafrika kuongeza juhudi katika kujifunza Kiswahili. Uamuzi wa hivi karibuni, kwa mfano, wa Afrika ya Kusini na Botswana kuamua Kiswahili kifundishwe katika shule zao kama moja ya masomo ya lugha nchini mwao ni hatua kubwa ya kukifanya sasa Kiswahili kuwa lingua franca ya Afrika. Hamu hii ya kujifunza Kiswahili iwe ni fursa kwa Watanzania kusukuma, maana tunazungumzia sana ajira. Ajira ni muhimu, lakini kusukuma Kiswahili kuwa ndio lugha ya Waafrika wote hapa Afrika na nje ya Afrika. Tuongeze juhudi za kufundisha Kiswahili. Na niseme wazi, haya yote yasingewezekana kama sisi wenyewe tungeendelea kukidharau Kiswahili na kutoshiriki vema katika kuimarisha umajumui wa Afrika. Msimamo wa serikali ya Tanzania umekuwa wazi kabisa kuwa Kiswahili sio tu ni lugha ya asili ya Kiafrika, bali ni lugha ya ukombozi wa Afrika na utambulisho na utu na heshima ya Waafrika wote, Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini, Karibi na Ulaya, wale waliokwenda kwa hiari na wale waliokwenda kwa minyororo ya utumwa. Ndugu washiriki wa tamasha, uimara wa miundombinu huongeza mwingiliano wa watu katika nchi na kuwafanya kujisikia kuwa kitu kimoja. Miundombinu inapoimarika, maendeleo ya nchi yanawezekana. Kwa eneo hili, serikali imeendelea kuweka nguvu kubwa katika uimarishaji wa miundombinu. Imeendelea kujenga barabara kuu kwa kiwango cha lami zinazoiunganisha Tanzania na nchi za jirani, upanuzi wa bandari na ujenzi wa reli ya kisasa, yani standard gauge railway, itakayokwenda pia Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, Tanzania ilipokuwa mwenyekiti wa SADC ilianzisha mchakato wa upembuzi na usanifu wa kuiunganisha bandari ya Dar es Salaam katika bahari ya Hindi na bandari ya Lobito Angola kwenye bahari ya Atlantic kwa kutumia reli ya Tazara na reli inayotoka Lubumbashi kwenda Lobito. Kazi sasa itakuwa kujenga kipande cha reli kati ya reli ya Tazara na reli ile ya Lobito, ili sasa bidhaa ziweze kutoka Dar es Salaam mpaka Lobito na Lobito ziweze kwenda Brazil, Colombia, Caribbean, na vivyo hivyo bidhaa kutoka huko zije Dar es Salaam ziweze kwenda katika nchi nyingine. Ni imani yetu kuwa jambo hili litatekelezwa katika muda mfupi ujao. Kubwa hapa ni kuwa kadri nchi zinavyoimarisha miundombinu, demokrasia na utawala bora, ndivyo ambavyo tutaona umajumui wa Afrika ukiimarika. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nihitimishe hotuba hii kwa kusisitiza kuwa umajumui wa Afrika hauepukiki, na sisi kama nchi tumeendelea kuwa sehemu ya jumuiya kubwa ya nchi za Kiafrika. Tunafahamu kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, na hasa katika dunia ambayo kigezo kikubwa cha mafanikio ni uwezo wa kuvutia mitaji, uwezo wa kukabiliana kihoja katika mijadala ya kibiashara na kujilinda dhidi ya matishio ya amani. Uwakilishi wa waheshimiwa mabalozi, viongozi wa mashirika ya kimataifa na wanataaluma kutoka nje ya nchi ni ushahidi tosha wa kuungwa mkono kwa kazi kubwa tunayofanya katika kuimarisha umoja wetu wa Afrika. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, narudia tena kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kumwalika Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango kushiriki katika tamasha hili. Mheshimiwa Makamu wa Rais anawapongeza sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kuendelea kuandaa na kuendesha matamasha ya taaluma ya Mwalimu Julius Nyerere kila mwaka, isipokuwa mwaka jana kutokana na tatizo la uviko 19 au kwa Kiingereza COVID-19. Na tamasha hili kwa kweli sasa limekuwa ni tamasha
la kimataifa na limevutia washiriki wengi kutoka ndani na nje ya Tanzania na hasa vijana, na imekuwa chachu ya ukombozi wa kifikra. Baada ya kusema haya, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima na furaha kutamka kuwa tamasha hili la 12 la kitaaluma la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam leo tarehe mosi Julai mwaka 2021 limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa ufunguzi umekamilika, na kwa niaba ya Vice Chancellor, makamu mkuu wa chuo, naomba nichukue fursa hii kumshukuru mgeni rasmi kwa hotuba yake nzuri ambayo nadhani kila mtu atakubali kwamba ilikuwa imesheheni mambo mengi sana hata ya kutafakari baada ya shughuli hii. Naomba basi tumpie yeye mwenyewe makofi. Mgeni rasmi, na mimi binafsi mwalimu wangu wa darasani, na mimi nakushukuru kwa niaba yangu binafsi, na tunakukaribisha tena na tena uje ututembelee nyumbani hapa kwako Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakati wowote. Sasa hatua inayofuata tunaelekea kwenye zoezi la kupiga picha za kumbukumbu ya tukio hili, na picha hizi tutazipiga katika mlolongo ufuatao. Naomba mnisikilize kwa makini kwa sababu tuweze kujiandaa mapema na kutumia muda mfupi. Picha ya kwanza itakuwa ni mgeni rasmi na meza kuu. Picha ya pili itakuwa meza kuu pamoja na Profesa Shivji na Mrs. Shivji. Ndio kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika ukumbi huu wa maktaba kuu. Ni matangazo yanayohusiana na Kigoda cha Mwalimu Nyerere, kongamano la 12. Na alizungumza dakika chache zilizopita ni Profesa Paramagamba Kabudi, mgeni rasmi kwa siku ya leo, ambaye anamwakilisha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango. Mengi Profesa Kabudi amezungumza, lakini kubwa ni umuhimu kwa bara la Afrika kuweza kutumia lugha zake za asili katika kufanya mambo kadha wa kadha na kuachana zile lugha ambazo tumezoea za Kiingereza, Kifaransa, Kiarabu na lugha nyinginezo. Lakini kingine akazungumzia swala la bara la Afrika, kwamba wananchi wa nchi za barani Afrika waanze kutegemeana, kwamba nchi moja inunue bidhaa kutoka nchi nyingine, tuache kuagiza bidhaa za kutoka nje ya bara la Afrika. Sasa ni wakati wa kupiga picha na tutastop kwa muda matangazo haya, na kisha tutarejea baada ya kama dakika 20 kwa ajili ya mada kadha wa kadha ambazo tutakuwa tunajiri, ambazo kuna watu wa mada kutoka nchi mbalimbali. Kuna Profesa Ransford Edward Van Giampo kutoka nchini Ghana, lakini pia tuko na Profesa Solomon Oradere Kimboy kutoka nchini Nigeria, lakini tuko na Mheshimiwa Irene Ovonja Odida kutoka nchini Uganda, lakini pia kutoka na Dr. Musambaye Katumanga kutoka nchini Kenya, na kurejesha katika studio zetu ambazo ziko Mikocheni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matangazo mengineyo. Baadaye kidogo tutarejea. Wafuatao ni waandishi wa ITV waliotapakaa ndani ya mipaka ya Tanzania. Kutoka katikati ya Ziwa Babati ambalo ni maarufu kwa shughuli za uvuvi pamoja na utalii, mimi ni Ferdinand Shayo wa ITV. Kutoka katika soko hili ambalo linategemewa na idadi kubwa ya wakulima wa mikoa ya kanda ya kaskazini kwa ajili ya kuleta nafaka zao tayari kwa kusafirisha kwenda kwenye nchi za Afrika Mashariki, hapa Mbauda mkoani Arusha, Alfani Lihundi, ITV. Nipo katika mji wa kihistoria wa Mikindani wenye kisima cha maajabu cha Ikata. Kiligundulika karne ya 14, kinatumika kwa ajili ya tambiko na kinalindwa na nyoka wa maajabu. Nikiripoti kutoka Mtwara, naitwa Lucio Gutu wa ITV. Uwepo wa stendi ya kisasa hapa jijini Dodoma ni fursa kwa wakazi wa jiji hili pamoja na mkoa kiujumla. Nikiripoti kutoka katika stendi hii ya mkoa iliyopo eneo la Zuguni jijini Dodoma, Shaban Tole, ITV.
Kumbuka, taarifa zote zinazoruka ITV katika habari za saa, jiji letu na hapa na pale hazilipiwi, ni bure. ITV daima, super brand Afrika Mashariki. Huduma zake karibu nawe ili kutangaza na ITV. ITV inaendelea kusogeza huduma zake karibu nawe ili kutangaza na ITV, Radio 1, Capital TV na Capital Radio. Wasiliana na mawakala wetu wa mikoani. Moshi, Boisafi Shopping Center. Simu namba 0754892535. Talanta Insurance Agents wako barabara ya Posta, jengo la Fresh Coach. Wasiliana nao kwa namba ya simu 0767428222 au 0677480717. Arusha, Lihundi Communication. Simu nambari 0757200769. Megatop Agents wasiliana nao kwa namba ya simu 0754300810 au 0784682268. Dodoma, Losha Investment wapo karibu na Kisasa Perigina. Wasiliana nao kwa simu namba 0715603376 au 0784950300. City Boys Electronics 0754816000 au 0754773078. Wapo mtaa wa Independent Square, Dodoma. Mwanza, Mwana Leonard Company Limited. Simu nambari 0754963333 na 0753939193. Habari za saa, jiji letu, hapa na pale. Habari saa 2 na saa 5 usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook @ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Zote ni kiganjani mwako, kompyuta na kompyuta mpakato. ITV daima, super brand Afrika Mashariki. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tuliamua kwamba twende na ulimwengu unavyokwenda, tuchanje. Na tuchanje kwa hiari. Tanzania anayetaka atachanja, asiyetaka atajisikiliza nafsi yake. Mpaka atakapotaka kuchanja basi atachanja. Kwa hiyo tumesema kwanza tuchanje. Na tumeamua hivyo kwa sababu gani? Watanzania wengi ambao ni wafanya biashara wamesha kwenda kuchanja. Wametoka nje ya nchi na wamekwenda kuchanja. Wengine wamechanja Dubai, wengine wamechanja Afrika Kusini, wengine wamechanja wapi, huko wanako kwenda wamechanja. Na wako hapa wanakwenda vizuri, wanakwenda na shughuli zao. Kwa tukasema chanjo sasa itakuwa si lazima, ni hiari ya mtu. Lakini tukakubaliana kwamba international community tuziruhusu zilete chanjo zao wakishirikiana na wizara yetu ya afya na wataalamu, zipokewe, ziwekwe, zichanjwe chini ya usimamizi wa wataalamu wao na wetu. Halafu wakimaliza hiyo process iwe imemalizika. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Wafuatao ni waandishi wa ITV waliotapakaa ndani ya mipaka ya Tanzania. Kutoka katika hifadhi hii ya taifa Mikumi mkoani Morogoro, hifadhi pekee nchini Tanzania inayopitiwa na barabara kuu ya kimataifa ya kiuchumi, barabara ya Tanzania Zambia maarufu kwa jina la Tanzam, inayopita katikati ya hifadhi hii ya taifa Mikumi mkoani Morogoro, hifadhi ambayo ni muhimu kwa utalii wa wanyamapori na mazingira, ambao una mchango mkubwa kwa uchumi wa mkoa wa Morogoro na taifa kwa ujumla. Ni Vedasto Msungu wa ITV. Mpenzi mtazamaji wa ITV, eneo hili ni miongoni mwa maeneo muhimu ya utalii wa utamaduni. Nikiripoti kutoka makumbusho ya utamaduni wa kabila la Sukuma Bujora
yaliyopo katika kijiji cha Kisesa, wilaya ya Magu, mkoani Mwanza. Naitwa Mabere Makubi wa ITV. Niko katika shamba la chai lililoko katika kijiji cha Igima, wilayani Njombe. 20% ya uzalishaji wa zao hili hapa nchini kutoka mkoani Njombe, na kuwawezesha kujipatia wakulima hawa pato zaidi ya shilingi bilioni 4 kwa mwaka. Nikiripoti kutoka katika shamba hili lililoko kijiji cha Igima, wilaya ya Njombe, mkoani Njombe, ni mimi Alpis Mchucha wa ITV. Kumbuka, taarifa zote zinazoruka ITV katika habari za saa, jiji letu na hapa na pale hazilipiwi, ni bure. ITV daima. Calculated this, and it comes to 147 publications between 1969 and 2020. That is from the first article he wrote called The Educated Barbarians in 1969 in Cheche to the 3-volume book Development as a Rebellion, the biography of Julius Nyerere, co-authored with Professor Saida Yahya Othman and Dr. Mwanza Kamata, which came up recently. In addition, some of the works of Professor Shivji has also been translated in various languages, including Spanish, Dutch. I saw the Dutch, the Dutch translation of the book, The Class Struggle in Tanzania, the Arabic translation of his book, The Concept of Human Rights in Africa, of 1986. Professor Shivji himself, in order to communicate with all sections of society, writes extremely well in both English and Kiswahili. And I'm emphasizing this question of writing in English and Kiswahili because many lawyers shy away from writing their learned stuff in Kiswahili, but not Professor Shivji. He has written many works in Kiswahili, including the following. Number 1, Miongozo Miwili, Kupaa na Kutunguliwa kwa Azimio la Arusha in 2013 under Kigoda. Number 2, Insha za Mapambano ya Wanyonge 2012, published by Tuki. Number 3, Utatanishi na Ukimya katika Rasmi ya Katiba Mpya 2013 under Mwalimu Nyerere Chair. Number 4, Vuguvugu la Wafanyakazi nchini Tanzania, which he co-authored with Henry Maporu in 1984. And lastly, Aina za Ziada za Unyonywaji wa Wafanyakazi na Wakulima, done in Majimaji in 1975. Also, Professor Shivji has written poems, and he is quite talented in that area, and he writes poems both in English and Kiswahili. And had I had more time, I would have liked to recite some of his poems. But let me emphasize that all these works which Professor Shivji has written, Professor Shivji doesn't write for the sake of writing. Whatever he writes has specific purpose. He focuses on the wider society and its welfare. You only need to look at the date of the publication, look around you what is happening internally in the country and at the global level. You will understand why he has written a particular work. Let me, for example, show you what I mean by writing with a purpose. And I would like to recite for you a small poem he wrote early this year. It is in Kiswahili. This poem is called Corona. Professor Shivji says, Corona ni ugonjwa. Haina heshima wala utii. Haidekezi wala haijipendekezi. Haina ubaguzi wala ustaarabu. Haipendi wala kuchukia. Huwezi kuifunga wala kuifukuza. Huwezi kuitisha wala kuihonga. Haina uongo wala unafiki. Ukweli wake ni mmoja tu. Inaua, inaua, inaua. That is Professor Shivji
on 19 February 2021. You will all agree with me that is a very relevant poem which Professor wrote in February this year. Now, people who benefit from the writings, lectures, and the conferences given by Professor Shivji have also shown gratitude. Therefore, Professor Shivji has received a lot of recognition here at home and abroad. In 1997, the University of East London in the United Kingdom awarded him LLD honoris causa. In 2009, Rhodes University in South Africa awarded him LLD honoris causa. In 2013, the working people about whom he has written extensively over the years recognized him, remembered him. The National Congress of Tanzania Union of Industrial and Commercial Workers, TWICO, awarded him honorary membership in recognition of his contribution to the union. Now, what makes Professor Shivji tick? Professor Shivji was born on 15th July 1946 in Kirosa, Morogoro region. He is married to Parin Vilji. They have a daughter, Dr. Natasha Shivji, and a son, Amir. Amir Shivji. Joining the team last is Zoya, the granddaughter. That is the strong team that makes Professor Shivji bounce with energy. It is the love in the family that makes things happen in a wonderful manner. Today, Professor Shivji, the teacher, is going to lecture us on a very interesting topic, the liberation of democracy and the democratization of liberation. Ukombozi wa demokrasia na kudemokrasisha ukombozi. I now have the honor to present to you Professor Isa Shivji. Thank you very much. Thank you, Professor Maina, for a glowing account of Professor Shivji. Can we please clap once more again in honor? Now we are headed into the process of installing Professor Shivji as the Distinguished Nyerere Lecturer for 2021. I will call upon Professor Shivji to come to the stage, and we'll have ushers who will bring the sash that will be adorned upon him. And for that procedure to take place, I would kindly request the Vice Chancellor, Professor William Anangisye, and Professor Rekaza Mkandala to stand up. Professor Shivji, please join them on the stage. And may the students who have been given the opportunity to bring the shawl in front be escorted by music from the University Choir. Karibu. Here comes the show.
The Vice Chancellor is receiving the shawl together with the Nyerere, Mwalimu Nyerere Professor Chair. They are going to adorn the shawl, and by donning the shawl, this marks that Professor Shivji is now the Distinguished Nyerere Lecturer for 2021. Standing ovation, please. Let's acknowledge him with a standing ovation. Thank you very much. I now call upon his wife to join him on stage for a photo opportunity. Thank you, Mrs. Shivji. After this photo opportunity, I call upon our guest of honor for the opening ceremony, Professor Palamagamba Kabudi, together with the District Commissioner, to join on the stage and take a photograph with our Nyerere Chair and the Distinguished Nyerere Lecturer. Thank you very much. You may now be seated. Ladies and gentlemen, it's now my singular honor to welcome Professor Rekaza Mkandala, who will now invite the Vice Chancellor to chair this important session that we have all been looking forward to. Professor Rekaza Mkandala, the stage is yours. The Vice Chancellor, former Prime Minister, first Vice President, Jesus Warioba, our distinguished guest of honor, Professor Palamagamba Kabudi, all protocols observed. It's now time to listen to the distinguished lecture from our distinguished lecturer for 2021. The procedure is, or the tradition is, Professor Shivji will deliver his lecture, and after which there will be an opportunity for questions or comments or other contributions from the floor, and he will take those, and he is at leisure to choose which ones to answer, which ones to ignore. For today, at least. And for this to go on, therefore, I invite the Vice Chancellor, who will chair this session, and he will preside over the presentation of the lecture and the question and answer session. Karibu, Professor Nangisa. I think you can do so from where you are seated. Yeah, good afternoon, participants. It's my honor to invite Professor Shivji now to give his lecture titled Liberating Democracy and Democratizing Liberation. As he said by Professor Mkandala, this session will be divided into two. The first one will be to hear from Professor, and then after his presentation, then we shall have, that will be time for us to ask questions and other issues that one might want to put across. Karibu sana, Professor. Asanteni sana.
Wow, what a ceremony. Up to now, I only used to organize it. Today I became its victim. Mheshimiwa Professor Dr. Palamagamba Kabudi, mwakilishi wa mgeni rasmi, Mheshimiwa rafiki yangu wa miongo mingi, Joseph Sinde Warioba, kwa kuwa sikuambiwa mapema, sikuandaa mhadhara wangu kwa lugha ya Kiswahili, lakini tutatumia Kiswahili cha kimataifa, Kiingereza, kama alivyokuwa anaita Mwalimu. Mr. Vice Chancellor, Professor Wekaza Mukandala, Kigoda wa Kigoda cha Mwalimu, my distinguished academic colleagues and friends, history, they say, is full of irony. Some 10 years ago, Professor Mukandala was the Vice Chancellor. I was the first Nyagoda of Kigoda cha Mwalimu Nyerere. Now we have both graduated. He is the third Nyagoda, while I am the distinguished Nyerere lecturer. It is indeed a great honor to be invited to give this lecture. Professor Mukandala wanted me to say something about democracy. I gave it a nuance and elegance. Liberating democracy and democratizing liberation. Now I realize that even that does not capture what I want to say, but as a working title for a work in progress, it will do. My thesis in this three-part lecture is very simple. It can be summed up in two short sentences. The struggle for human freedom is epochal. The struggle for democracy is episodic. I have thus titled the three parts as Part 1, Freedom and Democracy, Part 2, Freedom and Liberation, and Part 3, Freedom and Intellectuals. Intellectual talking to intellectuals cannot restrain to talk about intellectuals. I guess it's part of our ego. So I'll start with Part 1, Freedom and Democracy. Democracy is in prison. It has been taken hostage by party pundits, handcuffed by neoliberal ideology, and mutilated by the barbaric capitalist system. What was supposed to be a stop on the long journey of human freedom
was turned into a final destination by the bourgeoisie. As all hegemonic classes do, their vision of the future, their ideology, and their interests are universalized, applicable to all peoples at all times. Scholars, intellectuals like us become the handmaiden of converting the particular into the universal. So now we are told there is a universal model of democracy that all of us should endeavor to attain. We are judged by this model. We are condemned by this model. We are elevated by this model. We are downgraded by this model. The epistemology of this universal model is the atomized individual, the Robinson Crusoe. Its origin is in Western Europe, and its monstrous outgrowth in the United States. Its genesis lies in the struggles waged by labor against capital. Its achievements, among which are the fundamental freedoms to think and express and to associate freely, are the fruits of the incessant struggle of labor against capital. These achievements are not because of capital. They are in spite of it. Driven by the insatiable hunger for accumulation, capital has devastated nature and decimated peoples. Flora and fauna, mountains and minerals, rivers and lakes, oceans and seas, climate and atmosphere, nothing, absolutely nothing is out of the reach of capital. In its drive for accumulation, capital respects nothing, least of all freedom and democracy. Big capital has no purchase on liberal democracy. Fascism in the last century was an outgrowth of monopoly capital. So is the neo-fascism of the neoliberal era. Modi's Hindutva regime is beholden to big business such as Reliance, Tata, ESA, and Infosys. So is Bolsonaro of Brazil. In Africa, where the states and the local bourgeoisie are weak, local big business does not have much of a clout. Most of the time, they are compromised by foreign capital. They curry favor from the state. They thus become bootlickers of whatever regime, democratic, fascist, neo-fascist or military, is in power, using the fig leaf of parochial ideologies of race, ethnicity, and usawa. Democracy is about freedom. It is not about forms of government. Forms of government, call them what you may. Bourgeois democracy,
national democracy, people's democracy, proletarian dictatorship, they are all terrains of struggle that humankind forges in its quest for freedom. Those who equate democracy with freedom end up chaining freedom. We need to free freedom from democracy. Human beings are energized and mobilized by calls for freedom, not democracy. In his historic speech, I Have a Dream, made 2 generations ago, Martin Luther King's refrain was from an old African American spiritual, free at last. Malcolm X, a more militant African American fighter, fought for freedom from white supremacy. If you are not ready to die for it, put the word freedom out of your vocabulary, Malcolm said. Indeed, no one gives you freedom on a silver platter. In the eloquent words of the former slave, great African American freedom fighter of the 19th century, Frederick Douglass, he said that those who want freedom without struggle is like wanting crops without plowing land. It is like wanting rain without thunder and lightning. Power concedes nothing without a struggle. Historically, the emergent bourgeoisie encapsulated its form of government in liberal democracy. Working people in the quest for freedom desired to go beyond. They attempted it in the Paris Commune of 1871. They attempted to break the chains of unfreedom. In the Commune, there were no governors and governed. There were no rulers and ruled. There were no administrators and administered. There were no uniformed armed men and civilians. All communards were both at the same time. The commune lasted for 72 days. It was decisively crushed by the forces of unfreedom. Communards were outnumbered 1 to 10, but they fought heroically. They were fighting for a cause. The cause of creating a new world. The cause of human freedom. Since then, the Paris Commune has become a standard, a model, if you like, of the fight for freedom, which goes beyond the so-called freedoms of liberal democracy. As one of the stanzas of the International, which was written by a communard, says, and I quote, "There are no superior saviors, neither God nor Caesar, nor tribune. Producers,
let us save ourselves, decree on the common welfare, that the thief return his plunder, that the spirit be pulled from its prison. Let the spirit of freedom be pulled from its prison of liberal democracy. The freedom that is proclaimed here goes beyond liberal freedoms that have been captured by the legal language of rights. To quote a line again from the International, in a liberal democracy, the state represses and the law cheats. And that brings me to the question of how the constitutional and legal architecture of a liberal democracy chains rather than frees freedom from the hegemonic tentacles of capitalist relations. How does the law cheat? In my view, law is one of the greatest inventions of the bourgeoisie. It cheats and charms at the same time. It promotes social inequality while preaching legal equality. Both a beggar and a billionaire are equal in the eyes of law. For the eyes of Lady Justice are blindfolded. Law is premised on rights. Law arrests freedom and converts it into the language of equal rights. Rights belong to the individual. The individual being is abstracted from the social being. Even freedom becomes a right, right to freedom. The struggle for freedom, which is in the constant state of flux, is frozen in the legal regime in the service of the status quo. Law is the driver of social inequality, not a defender of social equity. As one wise sage said, equality among unequals is inequitable. Thus, constitutions don't make a revolution. Revolutions make constitutions. Liberal ideology extols human rights, while in the same breath exercising it for human freedom. We constantly hear the establishment rant that there are no rights without limits, just as there is no freedom without restraint. The powers that be and their intellectuals ceaselessly preach what they present as the obvious truth. The rights without limits and freedom without restraint is anarchy. If that was so obvious, why do they have to drum it in our ears all the time? The truth is that it is neither obvious nor true.
There is no example in human society, in human history, of an anarchical society. Organized human societies have always developed customs and mores and obligations to cooperate, to produce their livelihoods and reproduce their kind, even though they do not have the language of rights and enforcers of law and order. It is in class societies that rights are given to appease and then taken away in limitation clauses. Resistance to dominant classes is considered anarchical. Law and order must be maintained and enforced. The question is, whose law and which social order? The answer is bourgeois law and capitalist social order. Now that is not an obvious answer, because it is not part of the dominant common sense. What is common sense? What is rational sense? And what is truth and non-truth are all dictated by hegemonic ideologies. We are exposed to hegemonic ideologies from the cradle to the grave. In educational institutions and in the media, in the churches and mosques, in the harangues of politicians, and in the homilies of preachers, in the articulations of professors and discourses of professionals, in the activism of NGOs and admonition of Gongos. Gongo is a government organized NGO. The hegemonic ideology tells us that law is neutral, justice is impartial, and democracy is universal. The dominant, the hegemonic ideology holds the spectre of anarchism and instability to plant the fear of freedom in the minds of the oppressed and the dominated classes. The fear of freedom is thus internalized by the working people and even middle classes. Middle classes, including elite intellectuals like us, also suffer from the fear of freedom because they want stability and certainty in their lives. They fear to lose their place and status in society. They thus become ardent advocates of placing limits on the freedom of the working people, whom they consider unruly masses. But hegemonies are not given. They are not static. They need to be produced and reproduced all the time. Because underlying an ideology are social struggles of different classes and groups, and struggle for freedom. These in turn produce counter-hegemonies, questioning the dominant common sense, just as underlying social forces question relations of power and production. Our intellectual
discourses too are not independent of struggles. As purveyors and producers of ideas, we intellectuals are also engaged in the production of hegemonic and counter-hegemonic discourses, as I am now doing. Whether I am championing or challenging hegemonic ideas, I leave it to you to judge. Since one of the hegemonic legal precepts tells me you cannot be a judge in your own cause. In sum, law does matter. Constitutions do matter. They matter because in liberal democracies, or those that pretend to be so, legal and constitutional discourses are significant terrains of struggle in the process of production and reproduction of hegemonies and counter-hegemonies. It therefore behoves counter-hegemonic intellectuals to join issues with hegemonic legal and constitutional discourses. I'll return to this point in part 3 of my lecture. That brings me to consider another profound line in the International, that the thief returns his plunder. The capitalist imperialist thief has been plundering the African continent for the last 5 centuries. What does it mean in the African context for the thief to return his plunder? The thief return his plunder is precisely what has underpinned and informed our struggles and discourses on national liberation and freedom, nation building, post-colonial development and democracy. I presently address this in the next part of my lecture, which is freedom and national liberation. Liberation from oppression and tyranny of foreign rule is a condition for freedom, not freedom itself. When we fought to free ourselves from colonialism, we were fighting for freedom, for uhuru, freedom to govern ourselves, and freedom to make our own decisions. When you are singing the national anthem, the second stanza says, kudumisha uhuru. Kudumisha uhuru. Sio demokrasia. Kudumisha uhuru. Leaders of liberation movements mobilize their people to fight for freedom. Freedom from subservience to foreign power, freedom to reclaim our history, as Amilcar Cabral would put it, and freedom to develop our own productive forces. For Cabral, independence was a necessary but not a sufficient condition for freedom. For him, independence only meant a national liberation movement in power, which had to continue the struggle against imperialism, to free completely the development of national productive forces. The translation of the national liberation struggle against colonialism
in the language of rights as the right to self-determination is thus a poor rendering of the essence of the struggle for freedom. To repeat, the national liberation struggle is to reclaim history, to set free the development of national productive forces, thus creating conditions for the flowering and enjoyment of all fundamental freedoms. After liberation and revolution, the original cause of struggle, freedom, gets quickly buried in the exigencies of building the nation state and developing the country. Different social classes and groups in the struggle for independence have their own different conceptions of freedom and development after independence. The tensions, the contradictions, and the struggles of different conceptions of freedom is best summed up in the age-old philosophical dilemma between freedom and necessity. The nationalist sense of freedom was to be free to build the nation from the rebels of racial, ethnic, and religious divisions planted by colonialism. Nyerere declared poverty, disease, and ignorance as the three main enemies. The medicine was development, rapid development. We should run while others walk, he said. Nationalists like Kwame Nkrumah warned of the thief walking out of the political door and coming back through the economic door. He called it neo-colonialism. A sin for which he was overthrown. Uncompromising nationalists like Patrice Lumumba refused to make peace with departing colonialists. At independence celebrations on 30th June 1960, King Baudouin of Belgium was first to speak, glorifying the work of the butcher Leopold II and hoping that the Congolese would prove worthy of the confidence placed in them. Joseph Kasavubu, the president, followed with a groveling speech praising the work done by the colonialists. Then followed Prime Minister Lumumba. He listed the bondage that the Belgian colonialists kept the Congolese in for 80 years, dehumanizing and humiliating them while plundering their lands and resources. We have known sarcasm and insults, endured blows morning, noon and night, said Lumumba. He added that the wounds inflicted were too fresh to be forgotten. For listing the crimes of the colonialists and enumerating the booty that the thief had extracted, Lumumba paid with his life. Through the connivance
and conspiracy of Belgian officers and CIA operatives with UN's tacit approval. Lumumba was killed and tortured and killed by a firing squad. His body was dissolved in sulfuric acid supplied by Union Miniere, so it would never become a shrine for future generations. I urge our younger generation not to forget that history. Not to forget that history. And to this day, Congo has never seen peace again. Lumumba's fate was a lesson to the rest of Africa. Dare you challenge? Fall in line, or else nationalists like Nkrumah, who did not fall in line, were overthrown. Compradors like Jomo Kenyatta, who forgot and forgave, survived, sharing in the booty of the thief. In between, moderates like Nyerere negotiated their survival. Compromising here, confronting there, but always making sure that nationalists and compradors, progressives and reactionaries would all alike be kept in the fold of the party state. To deny imperialists an organized base to operate from. In the process, freedoms, in particular, collective freedom like the right to organize, were sacrificed. To build a nation state, nation unity was necessary. For the nation state to survive, you cannot allow its security to be undermined, which meant individual freedom was sacrificed. Necessity trumped freedom. When Mwalimu was asked by Bill Sutherland whether preventive detention was still necessary, Mwalimu said, and I quote, "Yes." The quick answer is yes. Once you accepted the nation state, you accept the consequences, including the armies, including security services, bureaucracy, police, and the lot. Mwalimu rationalized. He continued, quote, "I do accept the rule of law and the courts, but no nation has found that when the security of the state is threatened, the court system is enough. When they feel the security of the nation is threatened, they lock people up." End of quote. At the abstract level, intellectuals can philosophize over the dilemma or the tension between freedom and necessity. And it sounds innocuous. But the real question is, which is political, the real question is this: who draws the line between freedom and necessity? Who determines where freedom ends and necessity begins? An answer to that is political, not philosophical, and not that innocuous either. It is the balance of forces in the underlying class struggles, if you like, which are ultimately decisive and yet never final
because the struggle for freedom is never final. As I opined at the beginning, democracy as freedom is not an end game. It is a process of struggle best described as democratization. No one has aptly captured democratization as a struggle than Mwalimu himself. In 1978, students of this university demonstrated protesting hikes in salaries and benefits of members of parliament. They marched through working class areas of Manzese and Magomeni. FFU, Fire Fujuwone, was sent to stop the demonstration. Students were beaten. The university was closed, and lorries ferried them back to their homes. After the students were forgiven by the Chancellor, Mwalimu Nyerere, he visited the campus in an informal conversation with the academic community. Mwalimu was very fond of that. And that informal sessions were really informal. You would not see the army brass sitting in the first row when Mwalimu came to the campus. Mwalimu's introductory remarks were on democracy. During question time, one student asked him something to this effect. Mwalimu, you have spoken a lot about democracy. But when the other day we demonstrated, you sent FFU to beat us up. In Nkrumah Hall, which was where we used to meet, went totally silent. Mwalimu stared at the student for a few moments and then began his answer. You know, I am the head of state. And do you know what the state means? It has the monopoly of violence. If you demonstrate in the street, of course, I'll send the FFU. But does that mean you shouldn't fight for democracy? No one will give you democracy on a silver platter. We all applauded. Mwalimu could have his cake and eat it. Let me now briefly discuss the intellectual debates on development and democracy during the 3 decades of post-independence Africa. In the 60s, 70s and 80s, before the neoliberal virus infected us, there were spirited debates among African intellectuals on development and democracy. Some of the arguments are aptly captured in the debate between 2 of our colleagues, Peter Anyang Nyong'o from Kenya and Let Tandika Mkandawire from Malawi. Peter argued that democracy was a necessary condition for development. Without democracy, Africa could not develop. Tandika shot back, saying that Peter's was an instrumentalist view of democracy. Indeed, in Africa, we deserve democracy because democracy is good in itself.
I may have oversimplified. Nonetheless, I think I have caught the essence of Peter's and Tandika's positions. I made a short intervention called Pitfalls in the Debate on Democracy. My submission was that Peter's position was economistic, while Tandika's moralistic. None captured the social character nor the social struggles underlying development and democracy. Both development and democracy were terrains of struggle. I projected that what was likely to result from the then wave of democratization. Remember, this debate happened in the late 80s and early 90s, when we had this wave of democratization in Africa. So I said that the wave of democratization would neither be liberal nor national democracy, but rather compradorial democracy. Peter Anyang, my friend, was disappointed. And my other friend, Ibo Mandaza from Zimbabwe, was irritated by my intervention. The late Archie Mafeji came to my rescue. Mafeji was one of the most profound and theoretically grounded African intellectuals. Mr. Vice Chancellor Mafeji taught at this university, and he was at some point head of the Department of Sociology. Mafeji closely read African scholars and intellectuals, joined issues with them and critiqued them without mincing his words. On my concept of compradorial democracy, Mafeji commented that, and I quote, that it might be etymologically vulgar and theoretically undeveloped, but as a shorthand for what is happening or likely to happen in Africa under the current Pax Americana, it hit the nail on the head. End of quote. In the last 30 years of neoliberalism, since this was written, you have indeed witnessed the rise of new compradors who are incapable of playing by the rules of liberal democracy, much less national democracy. Now in the current period, we are witnessing in some places the rise of narrow nationalists and populist demagogues, still in the shadow of neoliberalism, who do not pay even lip service to liberalism or care for people's fundamental freedoms. Before I end this part, let me turn to the central problematic of this lecture, namely, democracy and development for that matter are terrains of struggle for freedom. You will recall the title of Amartya Sen's book, Development as Freedom. He was not the first one to say it. Mwalimu said it many years before Sen. Of course, Sen got a Nobel Prize. Mwalimu didn't. In the 1968 policy paper on freedom and development, similarly, without freedom, you get no development. And without development, you very soon lose your freedom. End of quote. Mwalimu underlined three aspects of freedom. First, national freedom, to make your own decisions without interference from outside. Second, freedom from
hunger, disease, and poverty. That is freedom from necessity. And third, freedom of the individual to live in dignity and equality. A person's right to freedom of speech, freedom to participate in the making of all decisions which affect his life, and freedom from arbitrary arrest because he happens to annoy someone in authority. End of quote. Mwalimu said these are sacrosanct. More to the point of my lecture today is Mwalimu's speech to Maryknoll sisters in 1970. The thrust of his argument in that speech was that the development of peoples means rebellion. Development of peoples means rebellion. Development means to rebel against unjust social and economic structures that condemn people to unfreedom. By the way, it is from this argument that we derive the title of Mwalimu's biography, published last year, Development as Rebellion. I end this part by defining development as a terrain of struggle to expand the realm of freedom and restrict the tyranny of necessity. And that brings me to turn the searchlight on ourselves, intellectuals, freedom and intellectuals. What role do we intellectuals play in the struggle to expand the vistas of freedom against the forces of unfreedom? In all its three senses that Mwalimu talked about. Imperialism in its varied reincarnations is clearly the first force of unfreedom against national freedom to make our own decisions. Capital is the second force of unfreedom, which produces and reproduces social relations of production and power, and relations of domination that keep the large majority of people and the middle classes in oppressed and exploited conditions. Authoritarian and now increasingly jingoistic and proto-fascist regimes is a third force of unfreedom, which trample on fundamental freedoms and human dignity. The forces of unfreedom will not rule by coercion alone, though coercion is always present underneath the surface of consensus. Dominant classes and social groups have their set of ideas or ideologies. They have their worldview and vision, and they have their social and cultural practices. They believe these to be true for all peoples at all times, although ultimately these ideologies rationalize, justify, and legitimize the status quo, which serves dominant interests. But as I said, dominant ideologies are not constant. They are not cast in stone, nor are they free of contradictions. They change and have to be constantly reproduced to accommodate the challenges they face. There is thus a constant struggle of ideas, a clash of ideas, if you like. One of the most important sites of the struggle of ideas
is the university. It is not the only site, but I'll focus on this site for today's lecture. We, university intellectuals, are not the only intellectuals. Gramsci said that all men and women in society are intellectuals because people think. But not all perform the social function of intellectuals in the social capacity. So not all fall in the professional category of intellectuals. Thus, we have a special social category which we call intellectuals. But we do not have non-intellectuals. Intellectuals work with ideas. We produce ideas that justify, rationalize, and legitimize the political, cultural, and social practice of dominant system. We also produce ideas that question, challenge, and critique dominant ideas. Our intellectual work is not isolated or distinct from power and culture. Controversial clashes and social struggles happening all around us. A common phrase used for universities is ivory tower. Sometimes it is used in a derogatory sense. Look at these university people. These are thinkers, not doers. They are too theoretical, too abstract. They are often chided. Sometimes it is used in a complimentary sense to signify the work of a university as objective and scientific, and therefore unbiased. In whatever sense the word ivory tower is used, the truth is that the ivory tower is related to the ivories of the wild and the towers of the town. The gown and the town are not independent of each other. And that's a phrase taught to me by Mzee Warioba. When I was appointed the chairman of the Tanzania breweries, of all places, by Mzee Mwinyi. Warioba was then the Prime Minister. He called me and he said that you have been appointed. But I said, Mheshimiwa, I'm a lawyer. I don't know anything about how to read balance sheets and so on. He says, Isa, you will learn it. Take off the gown and come to town. That's where I got my phrase of town and gown from. So, I said the gown and the town are not independent of each other. We must therefore acknowledge that the knowledge we produce is neither neutral nor apolitical. Xerox identifies 4 categories of intellectuals. One of them he calls critical intellectuals. These are intellectuals who are critical, but do not see themselves as political. Nor do they acknowledge that their work is related to and not distinct from the society in which they exist. In short, this category of intellectuals see themselves as free-floating, decontextualized, and delinked from the town. Xerox's other 3 categories are accommodating intellectuals, hegemonic intellectuals, and resisting intellectuals. Accommodating intellectuals, as the name suggests, support the status quo. They produce ideas and social practices
which uncritically advance the interests of the dominating classes, while all the time denying they are political. They swear by professionalism, while pleading agnosticism and ignorance of the struggles going on in the societies. My guess is that accommodating intellectuals perhaps form the largest group in terms of numbers, even though their social impact is in inverse proportion to their numbers. Hegemonic intellectuals are conscious agents of dominant classes. They provide ideas to give coherence to factions of dominating classes. They propagandize for the system while at the same time giving dominant classes self-awareness of the interests. Such intellectual, Xerox says, are to be found on the consulting lists of major foundations, on the faculties of major universities, as managers of the culture industry, and in spirit at least, in teaching positions at various levels of schooling. End of quote. Hegemonic intellectuals, as donors, consultants, played a significant role in this country in the transition from radical nationalism to rampant neoliberalism. And their brethren in the administration equally played a critical role in the neoliberalization and marketization of this university. Their role in suppressing radical ideas and debates on this campus cannot be gainsaid. The fourth category is what Xerox calls resisting intellectuals, and what I like to call anti or counter-hegemonic intellectuals. This group joins issues with hegemonic intellectuals by challenging and questioning hegemonic ideas. They are not only most critical and analytical, but also consciously produce alternative ideas and ideologies to provide articulation and coherence to dominated classes and their struggle. They do what Mao Zedong once said: we must teach the masses clearly what we have received from them confusedly. End of quote. They are motivated by passion for justice and freedom to create a new world. They are motivated by passion for justice and freedom to create a new world, a civilized world away from the 5 centuries of capitalist barbarism. Once upon a time, a generation ago, such a category of intellectuals took this campus by storm. We saw audacious debates. We saw questioning students and challenging faculty. As researchers, we produced some original works. We did not take lock, stock and barrel theories fed to us by the hegemonic intellectuals of the North. The University of Dar es Salaam became known far and wide for researching our concrete reality, for critical analysis and relevant theorizing. Resisting intellectuals were small in number, but the impact was big. They provided intellectual leadership and led the struggle
to democratize the bureaucratic structures of this university. Then came the neoliberal attack. It was vicious, devastating. Likes of the World Bank told us Africa did not need thinkers. They needed doers. Sensing resistance, they changed their stance. Vocationalize your curricula to make your products marketable. Commodify and privatize education, they advised. Starved of resources, hegemonic administrators bought the prescription. They set to neoliberalize the university, just like the country. They changed the university from a site of democratic struggles in the public sphere to a private marketplace of consumers and clients. Once I heard a senior academic in the Senate saying that we, the university, were like a factory. We must learn how to package our products, meaning students, to make them sellable. And lo and behold, well-funded TOTs followed to teach our administrators how to package and brand their products to make them marketable. I know I'll be told I'm oversimplifying, I'm caricaturing, that the story is much more complex, that it was necessary to make changes to survive. Of course the story is complex. Which story is not complex? Of course there are at least two narratives, the narrative of necessity and the narrative of freedom. But isn't that precisely the message of my caricaturing? That there is a struggle between how come I don't see my page? Yeah. There is a struggle between hegemonic and counter-hegemonic ideas in which intellectuals are involved. Hegemonic intellectuals tell the story of necessity, and they present it as the only rational common sense story. Counter-hegemonic intellectuals tell the story of freedom. They fully recognize that there is the other story, the story of necessity, and join in battle with it. That is precisely the function of resisting intellectuals. Now I am told, since I am no longer at the campus, but I am told by some of my friends that the species called resisting intellectuals is almost extinct on the hill. A few have been hunted down. Some of them have been poached by the powers that be. And others have metamorphosed into policy consultants and advisors of international financial institutions. Neoliberalism is triumphant. But the triumph of neoliberal ideas is episodic. The struggle for freedom, as I said at the beginning, is epochal. I am an incorrigible optimist. Neoliberalism and its accompanying fascism, suppressing people's freedom, will pass. Maybe it is already passing. The struggle for human freedom is indomitable. Ideas of freedom are resurrecting. When you get insurrection of freedom ideas, no force on earth can stop it.
I can do no better than end my lecture with a quote from Mwalimu Nyerere. Mwalimu was an enigmatic figure. He combined in him a pragmatic, albeit ethical, politician with a principled intellectual. Either way, his message was always profound. Responding to his friend from Yugoslavia, who expressed despondency on the wars going on in his country, Yugoslavia. This was the time of Balkan Wars and the disintegration of the country which was known as Yugoslavia. Mwalimu said, and I quote, "You are among the many people who have spent your life engaged in trying to expand the boundaries of human freedom in its widest sense. That territory is by definition unmapped. None of us miss all the obstacles in it. And often we find that some of those who had accepted our leadership get tired of the struggle forward, and succumb to the temptations of those who promise benefits for not struggling, or shortcuts such as religious fundamentalism, nationalism, or fascism. Those who get tired of the struggle forward succumb to the temptations of those who promise benefits for not struggling, or shortcuts such as religious fundamentalism, nationalism, or fascism." That rings a bell. Need I say more? Continue with Mwalimu's quote. "The progress of mankind ebbs and flows like the tides, but we are further forward in decency and civilization than when Homo sapiens first emerged. Despite all the horrors at any one time, including the present, as individuals, as family and friendship units, and as companions in the pursuit of ideas and ideals which have been built upon the struggles of others, we are victims. But it seems to me that eventually there will truly be one world. The underlying movement is in that direction." End of quote. Like all socialists, Mwalimu is thinking of epochs, not episodes. Mr. Vice Chancellor, dear colleagues, I end as I began. The struggle for human freedom is epochal, not episodic. One day, all humankind will meet at the rendezvous of victory and sing with Martin Luther King, "Freedom at last, freedom at last." Then the barbaric capitalist system will appear in children's storybooks as an example of a gruesome episode in the march of humankind to freedom. Thank you very much. Asante sana. Tutulie. Yeah, thank you very much, Professor Emeritus
is Shivji for a thought-provoking lecture, which has reminded me of some painful stories of people like Patrice Lumumba of DRC. Now, having heard from Professor Shivji, we're going to have 45 minutes for comments to his lecture. Don't spend more than a minute to make comments, please. Okay. Hello. Awali ya naitwa Ado Shaibu, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Tumepewa dakika moja, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipokushukuru Profesa Isa kwa wasilisho lako zuri sana, ambalo kama kawaida limechokoza fikra zetu kwamba demokrasia hii tunayoizungumza bado ni ya kibwanyenye, na kwa hiyo hata fikra za usawa, uhuru tunazozungumza bado hazipo katika hali zinavyopaswa kuwa. Sasa mimi nakwenda katika sehemu ya pili ya wasilisho lako, ambayo imejikita sana kwenye masuala ya demokrasia na maendeleo, na naileta katika muktadha wa Tanzania. Katika nusu muongo uliopita wa serikali ya awamu ya 5 zimechipua fikra kwamba demokrasia inachelewesha maendeleo, na ndio maana zimekuwepo jitihada za kufinya uwanja wa demokrasia kwa hoja kwamba maendeleo yapewe nafasi. Mjadala huo umeibuka hivi karibuni na utaendelea, na wana akademia hamwezi kujiepusha nao, kwamba demokrasia again na katiba mpya visubiri kwanza nchi isimame, iwe na msingi madhubuti, na pia ili tuweze kujenga uchumi. Upande mwingine tupo tunaoamini kwamba demokrasia ni nyenzo muhimu ya kujenga uchumi na kustawisha maendeleo. Langu ni swali kwa Profesa Isa, utuongoze katika muktadha huu wa Tanzania na mjadala huu ambao umechipua kwa nusu muongo. Nini njia hasa inayopaswa kuchukuliwa kwa mtizamo wako kama mwana akademia? Asante sana. Asante, naomba nichukue maswali mawili hapa. Nitachukua swali moja kule. Okay. Niende kule nyuma pale katikati. Kaka pale, yep. Jina langu naitwa Joramu Nkumbi, ni kiongozi wa taasisi ya Profesa Pielo Lumumba Tanzania. Kwanza namshukuru sana Profesa Isa Shivji kwa kutoa hotuba nzuri ambaye amesema kwa fusuli kwenye mambo haya ya demokrasia, na yeye ni mbuji kwenye masuala haya. Kwenye freedom and intellectuals, mimi nina swali. Nilikusikiza mahala unasema wakati unasoma hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ninyi kama wanafunzi mlikuwa mna gazeti lenu linaitwa Cheche, The Spark, na lile gazeti mlikuwa mnaelezea hisia zenu na harakati kama wasomi wachanga, ambapo ilipelekea lile gazeti kufungwa nafikiri na Mwalimu Nyerere. Na sasa tunapozungumza demokrasia, je, si wakati wa kulirudisha tena lile gazeti la Cheche, The Spark, ili kuibua fikra za watu wadogo? Na pia umesema kupambana na demokrasia ni kama vita isiyoisha, mapinduzi yanaendelea. Na hapa Dar es Salaam kulikuwa kuna movement ya wanafunzi ilikuwa inaitwa USARF, University Student Africa Revolutionary Front. Nayo ilikuwa inaibua fikra za watu wadogo. Tunapozungumza mambo ya demokrasi haya, sasa je, si wakati wa kurudisha tena ile USARF, University Student Africa Revolutionary Front?
Na swali langu la mwisho, Mwalimu Nyerere alisema democracy is not like a bottle of Coca-Cola. Sasa tunapozungumza democracy ni nguzo kubwa. Mwalimu alikuwa anamaanisha nini? Professor is achieved kama mwanazuoni, democracy is not a bottle of Coca-Cola. Fela Kuti anasema unapoangalia democracy ni kama anaona maneno mawili. Anaona demo and crazy. Demonstration of crazy anasema. Crazy demonstration. Anasema sasa tunayo demokrasia sana, lakini hatuwezi kujilisha wenyewe. Tuna demokrasia sana, lakini vijana wanamaliza chuo kikuu hawana kazi. Tuna demokrasia sana, lakini bado tunaona kuna vita. Kuna demokrasia sana, lakini tunaona bado kuna unyonyaji. Fela Kuti anasema democracy anaona ni democration of crazy. Wewe unalipi la kusema ndugu profesa? Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Naomba tuheshimu muda. Naomba wewe hapo afu nitarudi tena hapa. Okay, thank you. Naomba uzingatie muda. Swali moja tu, sio zaidi ya swali moja. Okay, thank you. My name is Yusuf Idi, a student at Ardhi University, third year student pursuing Bachelor of Science in Land Management and Valuation. Okay, my question I would like to impose concerning the concept of Tanzania and the Global South countries. It depends on how should we define freedom and development in our concept. And this question should be imposed on the concept of either development should be defined universally or scattered from one region to other region, or depending on the cultures. How do we define development and freedom on those concepts? But also, going further on your lecture on intellectual ideas, I would like to know how do we impose these intellectual ideas on the minds of our people, or how do we integrate the social, political, and economic needs of our developing countries? Thank you. Asante. Lokatale. Nitakuja kwa askofu baadaye. Nishukuru. Nimetaja jina, naitwa Wilfred Lokatale. Ni political field activist. Tangu mwaka 1991. Mwaka moja kabla vyama vingi havijaruhusiwa. Profesa ni gwiji wa siasa kwa muda mrefu. Nimekufahamu tangu nikiwa mdogo. Lakini zaidi niseme profesa umekuwa mzuri sana katika kutheorize masuala mbalimbali ya siasa zetu. Tunapozungumzia leo katika kongamano la leo, sikumbuki ni kongamano la ngapi ya Kigoda, mimi naanza kuchelea mwenendo tunaokwenda nao kwamba tumekuwa zaidi tuna theorize na zile theory zinazokwenda kwenye field zina fail, kwa sababu kila tukimaliza haya makongamano results zake haziwi positive. Tunamaliza tukiingia kwenye uchaguzi, watu wanapigwa, watu wanatoana firigisi, watu wanafungana. Sasa hizi tunapoendelea kutheorize tuenda tukaendelea mpaka mwaka 1500. Mimi ningeomba sasa niende na ushauri. Hebu tujaribu kubadili direction. Hebu wasomi wetu, na hapa pakiwa kama kitivo chetu tunachokiamini cha kisiasa, na bahati nzuri nimepita hapa na baadhi ni walimu wangu, niseme tubadili kidogo. Au either theory zetu tunazotoleana hapa na maelezo ziko wrong na zinaletwa kwa watu ambao ni wrong, au kuna matatizo gani? Profesa, nitaomba unisaidie katika matatizo yako wapi, na kama matatizo yako ndani yetu, basi kwa nini tusianze kutafuta theory ambazo zinaweza kuendana na vichwa vya Watanzania ambao wanafanya wasioamini, wanaamini wasiofanya. Asante sana. Asante. Bagonza, askofu.
Dakika moja, tusiende zaidi ya dakika moja. Naitwa Askofu Bagonza. Napenda kupongeza Profesa Isa. Nina swali moja kuhusiana na demokrasia. Kwenye utangulizi wako kwa kweli unashawishi kwamba unaweza ukawa na demokrasia bila uhuru na unaweza ukawa na uhuru bila demokrasia. Democracy without freedom and freedom without democracy. Sasa kwenye demokrasia, mwezi Januari 2007 nadhani kwenye kikao cha kawaida cha AU kule Addis, African Charter Democracy ilikuwa adopted, ambayo inajihusisha na demokrasia, elections na governance. I'm curious because you research a lot on this. Has Tanzania ratified on this charter? Bahati nzuri aliyekuwa waziri wa mambo ya nje yuko hapa. Nimemwona hata speaker mstaafu wa bunge la Afrika Steve Masere yuko pale. Mtusaidie. Has Tanzania ratified this charter? If not, why? And which countries have ratified it? Ni swali moja lakini yenye vipengele vitatu. Nafikiri ni muhimu sana kwa mjadala ambao ameuleta juu ya masuala ya demokrasia. Asante sana askofu. Kina mama? Hakuna. Nirudi nyuma kabisa kule. Yep. Simama. Yep. Thank you. My name is Ramadan Saidi K, student of Political Science and Public Administration, UDism. You have mentioned about democracy and the democratization. It is a continuous process. In the world, we see these two groups, developed and the developing nations. So, if democratization as a development are continuous issues, why there is so-called developed nation and the developing nation? Okay, one more. Thank you. My name is Noel Mtafia. I'm the student of Political Science, University of Dar es Salaam. Thank you, Professor, for your speech. And you have made a reference from Gramsci that all men and women are intellectuals. And basing on that quotation, I wanted to ask how women in Tanzania are given chances to participate in these political issues, making reference to the affirmative action of special seat reserve and how effective it is in promotion of rights of women, especially the so-called substantial participation of women, or the so-called sustainability participation of women. If it is not substantial or it's not preferential for women, what should be done to increase chances for women to participate, or the arrangement that will be effective to include that women can participate effectively in these elections in Tanzania? Thank you. Yeah, thank you. Asante sana. Naitwa Hamad Rashid Mohamed, mwenyekiti wa taifa wa IDC. Maswali mawili madogo sana. La kwanza, tumeambiwa kwamba demokrasi ni kichocheo cha maendeleo. China imeendelea, UAE wameendelea, Venezuela wana demokrasi wako hali mbaya sana. Is it true kwamba demokrasi ni kichocheo cha maendeleo au inahitaji utashi wa viongozi kusimamia maendeleo? Swali la kwanza. Swali la pili, kuna jambo ambalo nafikiri hatujifunza kwa Mwalimu, nalo ni uadilifu. Mwaka 1977 alikuwa CAG, alikuwa anatuambia Mwalimu akirudi safari, jambo la kwanza kabisa ni kuretire impress yetu.
Akichukua impressed, akirudi kazi ya kwanza kabisa ni kuretire impressed. Kinachokosekana katika mambo yote tunayofanya nafikiri ni uadilifu. Kwenda na kiapo chetu tunachokula. Hatusimami kwenye viapo vyetu, na ndio matatizo ya msingi. Tunabaki na theories za democracy, uhuru na kadhalika. Kile kiapo tunachokula kile, mimi nafikiri hatujakiaddress properly. Kama kweli tunasimama nacho, ndio hata tunasema maandamano na kadhalika. Kusoma katiba hata hii iliyopo sasa hivi kwa kiasi kikubwa haijatekelezwa kamilifu. Hii iliyopo. Wakati mwingine wanatoka na joke na wenzangu, naambia hivi, kwani Biblia ina makosa? Tunaifuata. Msaafu una makosa, tunaufuata. Kwa sio swala la kitabu, kuna swala la utashi. Asante sana. Asante. Tuna dada hapo, alafu na wa mwisho atakuwa, tumpe huyu kwanza hapo. Huyu hapo, huyo dada aliyesimama. Alafu tutampa mtu wa mwisho, tutamkaribisha profesa, na baada hapo tutakwenda lunch. Thanks, Professor Shivji, for a very wonderful lecture today. And my name is Gloria Kalabam. I'm from the Tanganyika Law Society. I was most interested about the universal model of democracy and how it's guided by the capital that moves it around. So I was thinking, and I needed more explanation from you. Yes, whereas it's true we do not need to have a universal model of democracy, like this is the ingredients for a good democracy. I also think there is an abuse when we are localizing democracy. Now, how do we harmonize the two so that we do not abuse the harmonization of our democracy, and also do not fall prey to what is the standardized model for what can democracy be like? So how do we get the balance between the two? Thank you. Wa mwisho nyuma yako. Asante sana. Naitwa Mariam kutoka taasisi ya uongozi. Asante sana profesa kwa lecture nzuri sana. Katika kusikiliza lecture yako yote nimesikia umefanya citations kwa giants wakubwa sana wa Afrika katika masuala ya liberation na democracy. Lakini katika citations zote hakuna jina la mwanamke hata moja nililolisikia ukilifanya citation. Swali langu ni je, role ya wanawake katika masuala ya democracy na liberalization kwa Afrika imekuwaje kwa historia? Asante sana. Asante. Nawashukuru sana kwa maswali yenu mazuri, tena mazuri sana kiasi kwamba mara nyingine sijui kama nitaweza kutoa jibu na maswala yote. Inawezekana kwamba hapa nina maswali 10. Inawezekana kwamba sitaweza kujibu maswali yote, isipokuwa katika kujibu mengine nafikiri nitakuwa nimejibu maswali mengine. Ado kama kawaida yake ni mchokozi sana. Ado, wewe unatoka chama cha kisiasa, sawa? Mimi sio mwanasiasa, kwa sababu wanasiasa hawapendi siasa, wanapenda madaraka. Lakini mimi ni mwanazuoni, sipendi madaraka. Hata kule katika faculty yetu nilikataa kabisa kuwa dini. Unaona hiyo? Kwa hivyo sisemi, lakini hatuwezi tukasahau kwamba katika maswali mengine bila kuwa na nia tutakuwa na msimamo wa kisiasa, na hasa ikiwa msimamo wa kichama
ndio inaleta shida. Sasa mimi inaletea shida ukiniburuza kwa mambo ya kisiasa. Jibu langu siwezi nikawa mwanazuoni kama ninavyotaka. Sitaki kuegemea kwenye jambo hili au jambo lingine. Na ndio maana nilikuwa nasema kwamba, na kama mngenielewa vizuri mngeelewa hiyo, ndio maana nilikuwa nasema kwamba hata pale ambapo tunaona kwamba hao wanasiasa wanapingana, wanagombana, lakini inapokuja kwenye hegemonic ideas hawatofautiani. Hegemonic ideas na counter hegemony sio swala alternative ideas, hapana, sio alternative. Counter hegemony ni jambo la msingi kabisa, inaenda kwenye msingi wa mfumo. Sawa, mimi naona hii lazima tuweke mbele katika kuelewa mambo hayo, na ndio maana mhadhara wangu uliegemea na ulikuwa na kita kwenye kuzungumzia jinsi fikra, jinsi itikadi, jinsi nadharia zinavyojengwa, na hizo sio neutral. Ndio nilikuwa nasema, kwa hakuna mtu anaweza kusema dominant ideas watasema kwamba idea zetu ni sahihi, ndio kweli pekee. Unaona hiyo? Na hizo ndio zina dominant. Ni common sense. Kwa mfano, common sense mojawapo ambayo nasikia sana kutoka kwa wanasiasa ni kwamba katiba mpya ni mwarobaini. Hii kama ni common sense. Katiba mpya ndio itatatua matatizo yetu yote. Look, barani Afrika ukiangalia katiba kama document, nafikiri Rashid alisema hivyo, ukiangalia kama document, katiba bora kabisa kwa Afrika ni katiba ya Afrika Kusini na katiba ya Kenya. Ukiangalia, na hata katiba ya Uganda 95 ilipopitishwa, okay, ukiangalia for the first time katiba ya Uganda ilifanya zile directive policies ziwe enforceable. Unaona hii? Lakini angalia hali ya nchi hizo. Today South Africa is the most unequal country in the world. Pamoja na kuwa na katiba hapa nzuri sana. Na ndio maana tulipoanza mchakato wa kuwa na katiba mpya, mimi na wenzangu wengine hapa chuo kikuu tulikuwa tunasisitiza sana kama tusiingie tu kichwa kwenye katiba mpya, tuwe na mjadala wa kitaifa. Wananchi watashirikishwa na watajua matatizo yao ni nini, manunguniko yao ni nini. Haya ni muhimu. Nafikiri sitaki kusema zaidi ya hapo. Wewe umeniuliza wewe utatongozaje? Mimi sio kiongozi. Mimi sio kiongozi. Wala sina jibu, kwa sababu mimi sitaki kuongoza wewe. Nataka ujiongoze. Sitaki kuongoza. Kwani mimi ni nani kuongoza? Mimi ni nani? Hata darasani kitu cha kwanza nawaambia wanafunzi wangu, yale yote nayosema mimi msichukue kwamba ni kweli. Fanyeni utafiti zenu. Na ndio maana ngoja nikuambie, nilipokuwa tutor assistant, wala sijawa lecturer, watu wawili niliwamark kuwapata first grade, ilikuwa mara ya kwanza. Both of them hawakukubaliana na mimi kabisa kiitikadi. Kama nikitumia neno ambayo mimi natumia, walikuwa reactionaries. Sitaki kutaja majina. Okay? Lakini walipata first grade kwa hoja zao, na kama mwanazuoni, kama mwanaakademia, hiyo ilikuwa na mark, sio? Kwa hivyo hii ya kusema kwamba tuongoze, hapana.
Hapana. Unajua kwamba umesema kwa heshima. Na mimi nakubali heshima. Lakini sio kuongoza. Nachotaka ni kwamba kila mmoja wetu tuziweze kujiongoza. Hata darasani wanafunzi wanasubiri tu mwalimu anasema nini. Hapana. Why? Na siku hizi tumeleta hizi taratibu, Mr. Vice Chancellor, na heshima za hizi taratibu kwamba kuna attendance na nini. Fikiri Mao aliwahi kusema, kama unaona lecture wako ni boring, kwa nini usibaki nyumbani tu? Kwa nini unakwenda darasani? Kuna haja gani? Si usome library, usome vitabu. Okay? Jambo la pili, kulikuwa na swali la Cheche na Yusuf. Unajua historia, tunajifunza kutoka historia. Historia ni mwalimu na hatuwezi tukarudia. Okay? Hatuwezi tukarudia wala hatuwezi tukarejea kwa mazingira yale. We cannot go back in history. Hii ya kuzungumza Cheche na Yusuf, we draw what lessons from. Ndio muhimu. Kuliko kusema kwa nini tusianzishe Cheche, kwa nini tusiwe na Yusuf? Hapana. Hii ni kizazi kipya katika mazingira mapya. Muwe wabunifu, muwe na spark zenu. Mimi ningependa sana, usikishike. Mimi ningependa sana kama wanafunzi wa chuo hiki wawe na spark zao kutoka na mazingira yao, au sio bwana? Mazingira ya leo sio sawa na mazingira ya miaka 50 iliyopita, au sio mzee Warioba? Ni tofauti. Kwa hivyo muwe na spark zenu, muwe na Cheche zenu. Mara moja mimi naangalia social media. Sioni hizo sparks. Sioni. Bako vijana wachache. Ndio, sio wote. Lakini kwa jumla sioni hizo sparks katika vijana wetu. Kwa hivyo tujifunze kutokana na yale tuliokuwa tunafanya sisi na pia makosa yetu. Na kosa mojawapo ambalo mimi naliangalia kwamba wakati ule hatuku-appreciate sisi force ya nationalism. Hatuku-appreciate force ya nationalism. Hii tunazungumzia katika muongo ule immediately baada ya uhuru. Okay? In some sense, tulichokuwa tunazungumza wakati ule, probably we were ahead of time. Haikufit mazingira yale. Kulikuwa na swali lingine, sidhani kama nilielewa vizuri, kuhusu Global South na Freedom and Development. Sikuelewa vizuri. Lakini hoja yangu katika mhadhara wangu ilikuwa kwamba democracy and development, zote mbili, is not either or question, au ipi inatangulia, ipi inafuata. No. I'm saying both are terrains of struggle. Ni jukwaa la mapambano. Kwa hiyo hata development, kiini chake ni mapambano. Hakuna development ya aina moja. Hakuna mtu anaweza kusema ili tuendelee ABC. Hapana. Haya ni mapambano. It's a terrain of struggle. Kwa mfano, tuchukue tena msamiati tunatumia siku hizi. Tunataka maendeleo ya watu, sio ya vitu. Ni common sense, sio? Tunataka maendeleo ya
watu, sio vitu. Lakini what does it mean? What does mean maendeleo ya vitu? There's no such thing maendeleo ya vitu. Maendeleo is always maendeleo ya watu, sio? Isipokuwa swali ni watu ipi? Maendeleo kwa ajili ya nani? Walio wengi au walio wachache? Au sio? Ndio maana nasema kwamba on these issues all kutakuwa na clashes of ideas, right? Kutakuwa na clashes of ideas. Ni mapambano. Na binadamu tofauti na nyama, kabla ya kutenda anafikiria. Kabla ya kutenda anafikiria. Na maana hii itajibu pia swali la ndugu yangu mmoja alikuwa anazungumzia kuhusu theory. Msidharau theory. Msidharau fikra. Pale ambapo hakuna mjadala hamtaendelea vyote vile. Msidharau. Theory is the highest form of knowledge. Kwa sababu theory inazalishwa na practice. Na inarudi kwenye practice tena kuongoza practice. Inajifunza tena na practice. Inakuwa modified. Ndio maana theory. Sasa shida yetu ilikuwa kwamba sisi tulikuwa tunakama makasuku. Tulikuwa tunapata cherries kutoka nje. Sisi ni hunters gatherers. Tunawakolektia data. Wao wana theorize. Na sisi tunapokea. Lakini sisi kama watu, kama binadamu, tuna haki ya kutheorize kutokana na hali halisi yetu. Kujenga nadharia zetu. Kujenga mielekeo yetu. Kujenga mitazamo yetu. Na sio yetu tu, pia tujiulize kwa mtazamo wa nani? Kwa mtazamo wa nani? Kwa mfano, pale tunapozungumza uchaguzi. Okay? Kulikuwa na maswali kuhusu uchaguzi. I'm sure mnachofikiria ni uchaguzi wa bunge. Sasa kwa nini nasema kwamba demokrasia imekita kwenye bunge tu? Sio bunge sio muhimu. Ni muhimu. Lakini je, demokrasia vijijini? Nazungumzia. Mimi sijawasikia wanasiasa wakizungumza hiyo. Demokrasia vijijini. Ukiangalia, mtanisaisha kama nimekosea. Ukiangalia leo hii Tanzania, the biggest tyranny is in the villages. The biggest tyranny is in the villages. Kama hivi reported kwenye magazeti, haizungumziwi. Wala hata wanasiasa hawana habari nayo. Kwa sababu wanajua kwamba swala la demokrasia kijijini sio swala ambalo wanaweza wakapatia tu madaraka haraka. Unaona hivi? Kwa hiyo mimi naona ni hii pia ni muhimu kuweka mbele katika fikra zetu. Kulikuwa swali moja nafikiri kutoka kwa mwenzangu alijitambulisha kama ni activist. Baada mimi sio activist Mimi sio activist. Na nilikuwa nauliza matatizo yako wapi? Mimi sio tuna matatizo. Haya sio matatizo hayo. Haya mjadala wetu tunafanya sio matatizo. Ndio sehemu ya mjadala. Sio faida. Kwa nini unasema matatizo? Mngejipongeza kama tunajadili mambo haya. Kwa nini unasema matatizo? Kama mnatambua kwamba kuna jambo ABC na tunalizungumzia, tunajadili, tunakuwa clash of ideas, hayo sio matatizo. Hayo sio matatizo. Kwa sababu huwezi ukasema utatatua matatizo kana kwamba ni hapo papo. Hapana. Sio jukumu na wajibu la wanazuoni, hasa wanazuoni. Hii tuachie wanasiasa, kwa sababu wanataka wao wanaangalia uchaguzi ujao.
wanaangalia uchaguzi ujao. Sisi kama wanazuoni tunataka kuangalia mbele, nyongo. Unajua Wachina wana plan 100 years ahead. 100 years ahead. Years ahead wana plan. Sisi zaidi ni uchaguzi ujao. Nafikiri swali la askofu na kuheshimu sana lakini swali lako ni sio kwangu, na wanahusika kama hiyo chart iko rectified au hapana, na kama haija rectified kwa nini haija rectified. Developing and developed nations and so on and so forth. I think actually it's an old story. Sisi kama katika policy bado mnaendelea kufundishwa hiyo developing and developed nations. I think it's an old story. I think there is much more we have to discuss. Kwa sababu leo ukizungumzia developing nations, China itakuwa wapi? Korea itakuwa wapi? Developing or developed? Global South. So hizi zitakuwa wapi? Ya kuhusu wanawake na affirmative action. Sawa, affirmative action sawa kwa sababu historical inequality, lakini there's more to it. Ni swala la wanawake kwa kweli. Unajua wanawake is the oldest oppressed group. Yes. Bila wengine, wanawake walikuwa kwanza kwa oppressed. Na oppression yao katika mfumo kama wetu ni double oppression. Kwanza ni oppression ya patriarchy, alafu oppression ya mtaji, capital. Okay? They carry the double burden. Leo unapoangalia unyonyaji katika mfumo wetu, wanaonyonywa kuliko kundi lingine lolote ni wanawake. Unyonywa kwa maana ya kazi zao, jasho lao. Kwa sababu wao wana produce mahitaji ya familia na pia wanaji reproduce. Kuishi wenyewe. Ndio. Sasa nitoe mfano moja tu. Mara nyingine sisi tunafikiri, hasa sisi maakademia na wale ambao tumepata vyeti, so tunafikiri kwamba we are very educated. Okay? Lakini ndio maana Gramsci alisema all people are intellectuals, people think. Tulipokuwa tunafanya uchunguzi wetu katika swala la ardhi, kulikuwa na lobby kwamba tuwe na titles ambazo tuwe na majina ya wanawake. Wanawake wasibaguliwe. Tulipoenda kundi moja ya wanawake Kenya, unajua walituambia nini? Kwa sababu kule Kenya kuna mchakato mzima wa title. Wanawake wale wakasema sisi hatutaki titles. Hatutaki titles. Angalau tubaki na kanuni zetu za jadi. Kwa sababu mkitoa titles, huyu mume wangu, baba watoto, ataenda kilabuni, atakunywa, atauza ile title. Na sisi tutakuwa destitute. Now there's so many cases like those. So many cases like those. Kwa sababu hii titling ya land inachukua kama ni 40. Tutatoa matatizo yote. But look at it more. Learn from the people. Learn from the people. How does it see these things? In other words, the educator must be educated. You see? Now, in our situation, kwa kweli, tunafikiri kwamba sisi tuna wisdom, monopoly ya knowledge.
hakuna ya kujifunza, hakuna ya kujifunza. Ndivyo inavyotokea. Hata wanasiasa wakienda kwa wanakijiji so wanatoa hotuba zao. Mimi nilipata shida sana. Natoa mfano tu ili nieleweke vizuri katika tume ya ardhi, kwa sababu isipokuwa mimi tu, wengine wote walikuwa ama wanasiasa au high civil servants and so on. Sasa pale tulipoenda kwenda kwa wananchi, wanaanza hotuba zao, wanaanza hotuba, wanasambaza tu wisdom yao and so on so forth. Sasa nikasema hii ni shida kweli. Sasa tukatumia buza roho yangu, nikasema kwamba mheshimiwa, hayo mnayozungumza ni mambo safi sana, lakini mnayozungumza yenyewe sio ushahidi kwenye commission. Kwa sisi tukae kimya tuwasikilize wananchi wanasemaje. Baadaye ileweka wananchi. Jambo la pili, tume kama hiyo ikienda, immediately matarajio ya watu ni kwamba utatatua matatizo ya. Kwa jambo la kwanza tulikuwa tunasema kwamba sisi tumetumwa na rais, hatuna uwezo au madaraka ya kutatua matatizo, isipokuwa tunaweza tukatoa ahadi moja, yale yote mnayosema nyinyi tutawasilisha kwa Mheshimiwa Rais. Baadaye ikaeleweka. Unajua habari taarifa zinaenda kwa kasi sana kutoka kijiji moja kwenda kijiji. Tukienda kijiji kingine, mtu anayesimama anasema tunajua hamtaweza tutatoa matatizo yetu, lakini tunataka mfikisheni mambo haya yafuatayo kwa rais. Sasa sisi tumezoea kusema unajua kulikuwa na mwaka gani ya uchaguzi, ndio sisi tulikuwa na mpango wa kwenda kufundisha watu jinsi ya kupiga kura, ile sanduku gani kuweka and so on and so forth. Jamaa moja nafikiri aliko ripoti magazeti akasema kwamba nyie wote mliokuja kutufundisha sisi jinsi ya kupiga kura mnapewa podium zenu, mnapewa allowance zenu. Na sisi ambao tunafundishwa, podium zetu ziko wapi? Sisi tunaondoka bila ya podium. Sasa utakuta kwamba ni mzaha, lakini sio mzaha. It's profound wisdom in it. You see? Kuhusu swala uadilifu. Sasa ni kweli kabisa. Kwa uadilifu wa Mwalimu, hata maadui yake wasingeweza kutilia shaka swala hili. Okay? Very clear. Tulipokuwa tunafanya utafiti kuhusu biografia ya Mwalimu, ndio alikuwa secretary Joan Wike, tulikuta yeye hela anazopata petty cash ya stamp, ya kununua stamp, ana record every stamp aliyonunua, na kama hela zimebaki, hata kama ni senti 50 tu, zinarudishwa. Zinarudishwa. Na yeye aliishi miaka yote hii, aliishi wapi unajua? Salvation. Hausio ile Kurasini pale. Kwa hivyo kulikuwa na uadilifu, lakini natusema hatuzaliwi na uadilifu, sio? Hatuzaliwi na uadilifu. Mwalimu alikuwa na uadilifu kwa sababu alijitolea, alikuwa anajua anachofanya kwa ajili gani. Sasa wanasiasa wetu, baadhi ya wanasiasa ni wote, je, kwa kweli wanapoingia kwenye siasa wamejitolea kwa maana hiyo? Sasa uadilifu utakuja kutoka wapi? Pia uadilifu ni zao la mfumo ulionao unaokufundisha kucheat, kuwa tajiri haraka.
Kwa upande mmoja unakumbatia mfumo ambao utakufundisha kucheat, upande mwingine unasema uadilifu. Kwa hiyo swala ni kidogo more complex, unajua. Kuhusu dadangu kutoka TLS, ingredients za demokrasia. Hiyo sio item on the menu. Kama ina ingredients gani ya demokrasia? Mimi naona demokrasia kwa maana ya watu kufanya maamuzi wenyewe na kushiriki kufanya maamuzi na kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi, inatokana na hali halisi na mazingira yenyewe. Hakuna model ya demokrasia, frankly. Ukitaka kuona model, leo hii Tanzania tuna vyombo vya demokrasia sana vijijini. Mkutano mkuu ni direct democracy. Lakini je, inafanya kazi? Je, inafanya kazi kama democratic organ? Haifanyi. There is no model, but we have to develop our own, sio? Kutokana na hali halisi yetu, kutokana na mapambano yetu. So let's not talk about ingredients of democracy. Ukitaka ingredients of democracy, kama nilikuwa nazungumzia liberal democracy, lazima uwe na uchaguzi kila miaka 5, uweze kubadili viongozi wako, etc. Lakini sisemi tusiwe na uchaguzi, hapana. Lakini pia, at the end of the day, look, one of the most so-called democratic countries in the world, US, they produced what? Whom did they produce? A person like Trump. Sure. There it is. That is where your democracy is. And don't forget, their democracy sisi the historia for 5 centuries. Okay? Demokrasia yao ilijengwa juu ya jasho letu. Tusahau hiyo. Welfare state zao zilitokana na jasho letu. Tusisahau hiyo. Na bado inaendelea. We're not over with it. Bado inaendelea. What is neoliberalism? Ni sura nyingine tu ya ubeberu, sio? Hamtaki kusema tu. Ndio ukweli wenyewe. Ndio ukweli wenyewe. Tumalizie nafikiri kuhusu roli ya wanawake ni sahihi kabisa kwa kweli. Nafikiri katika biography ya Mwalimu mara ya kwanza tumefanya makusudi kabisa kuzungumzia roli ya wanawake na roli waliopewa wakati wa mapambano ya uhuru. Unajua, kwa kweli ama imesaulika, mara nyingine kandamizwa tu, lakini nafikiri kuna haja ya kuangalia swala hili tena, na tukipenda tusipende, pamoja na hiyo feminism and so on, ukandamizwaji wa wanawake is part of the hegemonic ideologies. Tuelewe lazima hii. It's part of it. It's part of it. Na hii, I think wanajifunza kwamba hii hawatapata usawa bila mapambano. Bila mapambano. Haya affirmative action wanayopata on a silver platter haitawafikisha mbali. Naona nimalizie hapo. Asanteni sana. Asante sana Profesa Emeritus Issa Shivji. Naomba nichukue nafasi kumkabidhi session inayofuata mwenye Kigoda, Profesa Upo, Dr. Upo. Karibu Profesa.
Thank you, Chair, for leading this session. And thank you to Professor Shivji for your lecture. It's eye-opening, and for the responses that you've given to all the questions that we received from the audience. Now, ladies and gentlemen, the next session is lunch. We're going for a lunch break. I have one announcement. All the VIP guests, that is the ambassadors, invited kutoka maktaba kuu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na ni matangazo sana na Kigoda cha Mwalimu Nyerere, ambapo leo ni kongamano la 12 ambalo lifunguliwa majira ya asubuhi. Tunasikia baadhi ya watu wa mada wakiwasilisha, akiwepo Profesa Emirati Isa Shivji ambaye amezungumza kwa kina kuhusiana na ukombozi wa kidemokrasia na ukombozi wa kidemokrasia na ukombozi kudemokrasisha barani Afrika. Mengi yamejadiliwa hapa. Ni kongamano ambalo linaongozwa chini ya kauli mbiu isemayo kuakisi umajuu wa Afrika, uhuru, umoja, utawala, kidemokrasia, changamoto za kuimarika tawala za barani Afrika. Shukrani za dhati kwa wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamewezesha matangazo ya kufikia moja kwa moja. Naitwa Isa Mwefuge na kuaga huko, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa ITV. Itakuwa luku hiyo. Nukuu ya rais